Okay, so I think we are live. So, are you able to see my screen? చాట్లో రిప్లై ఇవ్వండి. సో, బేసికల్లీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీరు నా ఛానెల్‌లో ఈ 14 సీక్రెట్ డీఎస్ఏ ప్యాటర్న్స్ వీడియో చూసుంటే వి డిస్కస్డ్ 14 డీఎస్ఏ ప్యాటర్న్స్. సో, ఎవ్రీ వీకెండ్ ఈ 14 ప్యాటర్న్స్‌లో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్‌ని తీసుకొని విల్ బి సాల్వింగ్ దెమ్ లైవ్. సో, that's the idea. Today we'll start with sliding window pattern. చాట్‌లో ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. నేను మాట్లాడేది వినిపిస్తుందా? Hello, anybody? Am I audible? Okay. Okay, I was about to test it. Fine. So, yeah, I'm available, right? Yeah, Shekhar, మీ క్వెషన్ లీడ్ కోడ్‌లో 1 క్వెషన్ సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నా. సెకండ్ వన్ చేయలేకపోతున్నా. ఏమైనా టిప్స్? సో, వాట్ డు యూ మీన్ బై 1 ఆర్ 2? మీరు లీడ్ కోడ్ కాంటెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా? ఒకవేళ మీరు లీడ్ కోడ్ కాంటెస్ట్ గురించి మాట్లాడితే ఐల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్. Anyways, let's start. So, I'll just repeat that once again. నా ఛానెల్‌లో we have a video called 14 secret DSA patterns. So, across DSA problems, we have 14 secret patterns which మనం మనకి వచ్చుండాలవి. సో, మనకు తెలిసుండాలి. సో, ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్‌ని తీసుకొని అందులో ఎవ్రీ వీకెండ్ విల్ సాల్వ్ 2-3 క్వెషన్స్, మీడియం అండ్ హార్డ్ క్వెషన్స్ ఓన్లీ. సో, దట్స్ ది ఐడియా ఆఫ్ దీస్ లైవ్స్. So it's 6:05. So let's get started. Yeah. సో బేసికలీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక 14 డీఎస్ఏ ప్యాటర్న్స్ నేర్చుకున్నాం మనం. అందులో స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్ ఒకటి. ఈ ప్యాటర్న్‌తో వి కెన్ సాల్వ్ డీఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ అరేస్ అండ్ స్ట్రింగ్స్. సో బేసికలీ విల్ బి డీలింగ్ విత్ అరేస్ and strings. Just a second, this is not right. There's some problem, I guess. Yeah. సో, ఈ స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్ ఎలాంటి క్వెషన్స్‌కి అప్లికబుల్ ఉంటుంది? వేరెవర్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ అరేస్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్. సో, ఈ ప్యాటర్న్‌తో వి కెన్ సాల్వ్ డీఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ అరేస్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్. సో, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్‌లో ఆహ్, వి విల్ యూజువల్లీ స్టార్ట్ విత్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్. సో, ఈ బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ నుంచి విల్ ట్రై టు ఆప్టిమైజ్ దట్ సొల్యూషన్. ఆప్టిమైజ్ అవర్ సొల్యూషన్. విల్ స్టార్ట్ విత్ బ్రూట్ ఫోర్స్ సొల్యూషన్ అండ్ విల్ గ్రాడ్యువల్లీ ఆప్టిమైజ్ అవర్ సొల్యూషన్. సో, ఈ బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ నుంచి ఆప్టిమైజేషన్ చేయడానికి ఈ స్లైడింగ్ విండో అనే ప్యాటర్న్ యూజ్ అవుతుంది. ఈ స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్ ఎలా బ్రూట్ ఫోర్స్ నుంచి ఆప్టిమైజ్ సొల్యూషన్ రీచ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది? యూజింగ్ ఎ విండో. సో, ఈ విండోని యూజ్ చేసుకొని వి విల్ ఇటరేట్ త్రూ అవర్ అరేస్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ టు మేక్ అవర్ సొల్యూషన్ మోర్ ఎఫిషియంట్. సో, ఇక్కడ విండో అంటే ఏం లేదు. ఒక సబ్ అరే. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ అరేస్, your window will be a subarray. If you are dealing with strings, your window will be a substring.
సబరే అనేది అరేలో ఒక చిన్న పార్ట్. సబ్‌స్ట్రింగ్ అనేది స్ట్రింగ్‌లో ఒక చిన్న పార్ట్. సో, ఈ విండోని మన డేటా స్ట్రక్చర్ మీదగా మూవ్ చేసి, ఈ డేటా స్ట్రక్చర్‌లో ఓవర్‌లాపింగ్ రీజియన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఆ ఓవర్‌లాపింగ్ రీజియన్స్‌లో ఉన్న వాల్యూస్‌ని రీకంప్యూట్ చేయకుండా మనకి స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్ హెల్ప్ చేస్తుంది. సో, ఇప్పుడు అది ఎలా చేస్తుందనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్‌తో చూద్దాం. లెట్స్ టేక్ ఎన్ అరే 1, 2, 3, 4, 5. లెట్స్ సే మనం ఇక్కడ విండో గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, లెట్స్ సే మై విండో సైజ్ ఇస్ k అండ్ లెట్ మీ ఇనిషియలైజ్ ఇట్ విత్ 3. సో, మనకొక అరే ఇచ్చారు. ఒక విండో సైజ్ ఇచ్చారు. k = 3 అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చారు. నౌ ద క్వెషన్ ఇస్ ఫైండ్ ద మాక్సిమం సమ్ ఆఫ్ ఎనీ కంటిగ్యూయస్ సబ్ అరే ఆఫ్ సైజ్ k. ఈ అరేలో సబ్ అరేస్ అంటే ఏంటి? 1, 2, 3, 4 ఇవన్నీ సబ్ అరేస్ ఆఫ్ సైజ్ 1. If you take 1, 2, 1, 3, sorry, not 1, 3, 1, 2, 3, or 3, 4, etc. So, ఈ రెండు are the subarrays of length 2. This is a subarray of length 3. సో, మనకి క్వెషన్‌లో ఏం అడుగుతున్నారు? We have to find the maximum sum of any contiguous subarray. ఈ గివెన్ అరేలో there will be many subarrays. మనకున్న సబరేస్‌లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? Size of the subarray should be equal to k, where k equal to 3 in this case. The second condition is ఒకసారి మనకిచ్చిన అరేలో if we can find all the subarrays of length 3, ఆ length 3 subarraysలో ఉన్న అన్ని subarraysలో we will try to calculate the sum of every subarray. And మన గోల్ వచ్చేసి we have to find the maximum sum of all the subarrays. ఈ సబరేస్‌లో కూడా మనకు ఫిల్టర్ ఉంది. ఆ ఫిల్టరే పాయింట్ నంబర్ 1. సో, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మనం? గివెన్ అన్ అరే యూ హావ్ టు ఫైండ్ ఆల్ ద సబరేస్ ఆఫ్ సైజ్ 3. దాని తర్వాత ఈ ఉన్న సబరేస్‌లో ఇలా ఫిల్టర్ చేసిన సబరేస్‌లో వి విల్ హావ్ టు ఫైండ్ ద మాక్సిమం సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది సబరేస్. ఇవన్నిట్లో మాక్సిమం సమ్ ఏంటి? కన్సిడర్ దిస్ 1, 2, 3 సబరే. ఈ సబరేలో సమ్ ఏముంటుంది? 1 + 2 + 3 which is 6. ఇంకో సబరే తీసుకుంటే మేబీ ఐల్ టేక్ 2, 3, 4. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఆఫ్ సైజ్ 3. దీని సమ్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి 9. సో, ఈ రెండిట్లో కంపేర్ చేస్తే 6 అండ్ 9లో 6 అనేది చిన్నది అండ్ 9 అనేది మాక్సిమం. దిస్ ఇస్ ద మినిమమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం. సో, ఐల్ బి రిటర్నింగ్ 2, 3, 4. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై ఫైనల్ ఆన్సర్. ఐఎమ్ జస్ట్ కంపేరింగ్ దీస్ 2. ఇలా మనకిచ్చిన మెయిన్ అరేలో సైజ్ 3తో ఉన్న సబరేస్ అన్నీ తీసుకోవాలి. అవన్నిటిని లిస్ట్ చేసి అందులో మాక్సిమం ఫైండ్ చేయాలి. సో, ఇప్పుడు దీనికున్న బ్రూట్ ఫోర్స్ టెక్నిక్ ఏంటి? ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయగలరా? ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు బి ఇంటరాక్టివ్, రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ప్రాబ్లమ్ డిస్క్రిప్షన్‌కి బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్‌తో ఎవరైనా రాగలరా? సతీష్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ క్వెషన్. నాకు 2 ఇయర్స్ నాన్ టెక్నికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. నేను జావా నేర్చుకుంటున్నా. యాక్చువల్లీ సతీష్, ఇలాంటి క్వెషన్స్ అన్నీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్, దీస్ ఆర్ జనరిక్ క్వెషన్స్, దీస్ ఆర్ నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ద క్లాస్. సో, విల్ డిస్కస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో.
సో మనకిచ్చిన కండిషన్ సైజ్, సబ్ అరే యొక్క సైజ్ ఇస్ ఆర్ కండిషన్ అండ్ ఆ ఇన్పుట్ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు k ఈక్వల్ టు 3 అని. అందులో వీల్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద మాక్సిమం సమ్. సో దీని బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ ఏంటి? బికాస్ నోబడీ ఈస్ రెస్పాండింగ్ ఇన్ ద చాట్. Two for loops uses some brute force. Okay, 2 for loops, okay, but don't think in terms of for loops, think in terms of solution. Like ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు? నేను ఇక్కడ ఇంతకుముందు చేసిందే దీన్నే యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ వర్డ్స్. ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, మన అరేలో అన్ని పాసిబుల్ సబ్ అరేస్ని ఫస్ట్ రాసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఐ విల్ ఫిల్టర్ అవుట్ all subarrays of size 3 or k for that matter. k మారుతూ ఉంటుంది, మనకిచ్చిన ఇన్పుట్ ఇది క్వశ్చన్లో. ఇలా ఫిల్టర్ చేసిన సబరేస్ అన్నిటికీ సమ్ని ఫైండ్ చేసి అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఐ విల్ కంపేర్ ఆల్ ద సమ్స్. ఇలా కంపేర్ చేసి ఫైనల్గా ఐ విల్ ట్రై టు రిటర్న్ ద maximum sum. So this involves iterating through the array multiple times. Because if you have an array 1, 2, 3, 4, 5, ఇందులో ఉన్న అన్ని పాసిబుల్ సబ్ అరేస్ ఫైండ్ చేయడానికి యువర్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ విల్ బి బిగ్ ఆఫ్ n square. As Sindhupriya said, we'll have to use 2 for loops. అండ్ ఇలా ఉన్న సబ్ అరేస్ అన్నిట్లో విల్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సమ్. ప్రతి దానికి మళ్ళీ సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో వాట్ డూ యూ థింక్ వుడ్ బి ద ఆప్టిమైజ్డ్ సొల్యూషన్? మనం స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ట్రై టు థింక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్. మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఈ అరే అండ్ k ఈక్వల్స్ టు 3. Anyone? Okay, let me just discuss. మనకి ఇచ్చిన అరే 1, 2, 3, 4 and 5. మనం స్లైడింగ్ విండో గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి థింక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ విండో. వాట్ ఈస్ దిస్ k? మనకి కావాల్సిన సబ్ అరేస్ విల్ బి ఆఫ్ లెంత్ 3. సో our window size should be 3. This is nothing but the window size. I'll start with this. Currently my window size is 3. దీని సమ్ ఏంటి? 3 plus 2 5, 5 plus 1 6. Once this is done, I'll take a new subarray. Again, నా కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం I want to find the subarray of size 3. అందుకే 2, 3, 4ని 1ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి 4ని యాడ్ చేశాను నా విండోలో. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ ద సమ్ హియర్? 7 plus 2 9. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఐ అగైన్ మూవ్ మై విండో. 2, 3, 4 నుంచి 2ని రిమూవ్ చేసి 5ని యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు నా సమ్ ఏంటి? 5 plus 4 9, 9 plus 3 12. ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో 6, 9, 12లో మ్యాక్సిమం సమ్ ఏంటి? 12. సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మనం చేస్తున్న అప్రోచ్ ఏంటి? వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ k ఎలిమెంట్స్. నా అరేలో ఉన్న ఫస్ట్ k ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ 3 ఎలిమెంట్స్ దీన్ని తీసుకుని దీని సమ్ని ఫైండ్ చేశాను నేను. దాని తర్వాత ఐఎమ్ స్లైడింగ్ మై విండో. ఇది నా ఫస్ట్ విండో. దాని తర్వాత దీన్ని నేను స్లైడ్ చేశాను. స్లైడ్ చేసి ఇందులో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని తీసేసి ఒక న్యూ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేసుకున్నాం. అండ్ దెన్ మళ్ళీ దీని సమ్ని ఫైండ్ చేశాను.
ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తా. ఈ రెండిట్లో మాక్సిమం ఏది? 9. సో, మై కరెంట్ మాక్సిమమ్ ఇస్ ఆర్ మై కరెంట్ ఆన్సర్ ఇస్ 9. దీని తర్వాత మళ్ళీ ఐ విల్ స్లైడ్ మై విండో. ఈ స్లైడ్ చేసేటప్పుడు ఈ నా ప్రీవియస్ అరే నుంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్‌ని తీసేసి 4 తర్వాత ఉన్న ఒక న్యూ ఎలిమెంట్‌ని నా విండోలో యాడ్ చేసుకున్నా. నౌ దిస్ ఈస్ మై కరెంట్ విండో. ఇందులో సమ్‌ని ఫైండ్ చేసి ఐ విల్ అగైన్ కంపేర్ 9 అండ్ 12. ఈ రెండిట్లో మాక్సిమం 12 కాబట్టి దిస్ విల్ బి మై ఆన్సర్. ఇక్కడ ఎందుకు ఎండ్ చేశాను? బికాజ్ మై అరే ఈస్ ఎండింగ్ హియర్. రైట్? సో, ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే విండో సైజ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. అది మనకి ఇన్పుట్‌లో ఇచ్చేసారు. విండో సైజ్ మారట్లే. త్రూఅవుట్ అవర్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ మన డేటా స్ట్రక్చర్ ఏంటి? అరే. మనకు అరే ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఫిక్స్డ్ సైజ్ విండో తీసుకొని ఐఎమ్ కీపింగ్ మూవింగ్ ఆర్ స్లైడింగ్ దట్ విండో. ఫస్ట్ 1, 2, 3 తర్వాత 2, 3, 4 తర్వాత 3, 4, 5 ఇలా మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి నాకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ? సమ్ ఆఫ్ ఎ సబ్ అరే. దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళా. నాకు వచ్చిన సమ్ ఆఫ్ సబ్ అరేస్‌లో ఐ హావ్ టు ఫైండ్ ద మాక్సిమం అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఆ స్టెప్ చేశాను. సో, ఇలా చేస్తున్నప్పుడు వి కెన్ కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ ద మాక్సిమం సమ్ యాస్ వి గో. సో, ఇప్పుడు యూజింగ్ దిస్ అప్రోచ్ వాట్ ఈస్ అవర్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ? ఇనీషియల్‌గా మన బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ వాడినప్పుడు వాట్ వాస్ అవర్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ? ఇట్ వాస్ n మల్టిప్లైడ్ బై k. k ఎందుకు? వి వాంట్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ దిస్ k, ఆన్ ద సబ్ అరేస్ హూజ్ సైజ్ ఇస్ k. ఇక్కడ నుంచి మన టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ హస్ బికమ్ బిగ్ ఆఫ్ n when we are using sliding window protocol. Sliding window pattern. Did you understand మన టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ n ఎలా వచ్చింది? ఇఫ్ యూ సీ దిస్, మనం ఈ విండోతో స్టార్ట్ చేసాం. తర్వాత ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి ఈ విండోకి వెళ్ళాం. అండ్ దెన్ ఇంకో స్టెప్ ముందుకెళ్ళి ఈ విండోకి వెళ్ళాం. సో, మన అరేని మనం ఒకటేసారి ఇటరేట్ చేస్తున్నాం. యూ ఆర్ నాట్ ఇటరేటింగ్ మోర్ దెన్ వన్స్. యూ ఆర్ నాట్ ఇటరేటింగ్ అవర్ అరే మల్టిపుల్ టైమ్స్. Can't we take the rotation of 5 and 2? No, rotation is not allowed here. I'm just taking a very simple example to make you understand what is a fixed size sliding window. Rotation గురించి మాట్లాడట్లేదు. Even if you take the rotation, these last 3 numbers will be our maximum numbers. అందుకే మన maximum sum వస్తుంది 3, 4, 5లో. బట్ నేను ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్లో you can't take rotated elements in an array. సో, మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే విండో సైజ్ వాస్ ఫిక్స్డ్. సో, స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్‌లో దేర్ విల్ బి 2 వేరియంట్స్. ఒకటి ఫిక్స్డ్ విండో సైజ్, ఇంకోటి వేరియబుల్ విండో సైజ్. మనం ఇక్కడ ఈ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్‌ని తీసుకొని వి జస్ట్ డిస్కస్డ్ ఫిక్స్డ్ విండో సైజ్ వేరియంట్. వి జస్ట్ డిస్కస్డ్ ద ఫిక్స్డ్ విండో సైజ్ వేరియంట్. ఈ వేరియంట్‌లో మనకి ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ విండో సైజ్ ఉంది విచ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. Here in this case our window size is k, which is 3, right? Now let's try to understand the variable length or variable length window. Let's take another example. Let's take some random numbers, maybe 4, ఒక 2 రెండు సార్లు తీసుకుందాం. 7, 1, maybe 3, 6. Now ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నా? వేరియబుల్ విండో సైజ్. సో, నేను k ఆర్ విండో సైజ్ ఆర్ ది సబ్ అరే సైజ్. మన విండో అంటే ఏంటి? ఇట్ కెన్ బి ఈదర్ సబ్ అరే ఆర్ సబ్‌స్ట్రింగ్. సో, నాకు అరే ఇచ్చినప్పుడు నా విండో సబ్ అరే అవుతుంది. సబ్ అరే సైజ్ నేను ఫిక్స్ చేయను. బికాజ్ ఐ వాంట్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ వేరియబుల్ విండో సైజ్. So, I'll try to fix a target. Target is maybe, you can consider it as a sum. Let me take it 8.
ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ సబ్ అరే హూ సమ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్. ఇక్కడ నేను రాసినట్టు ఐఎమ్ ఫిక్సింగ్ ద సమ్, నాట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది అరే. అదే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. హియర్ ఐఎమ్ ఫిక్సింగ్ ద విండో సైజ్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఫిక్సింగ్ ద సమ్. నాకు కావాల్సింది మ్యాక్సిమైజ్. I want you to maximize the sum here. That is our goal. Given the window size is fixed. ఇలాంటి కేసెస్లో విల్ బి యూజింగ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ వేరియంట్. అదే ఈక్వేషన్లో సమ్ని నేను ఫిక్స్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ వేరీ అయ్యేది ఏంటి? విండో సైజ్. సో వేరియబుల్ విండో సైజ్. ఈ వేరియబుల్ విండో సైజ్లో కూడా నాకు కావాల్సింది ఏంటి? I want to find the smallest subarray whose sum is greater than or equal to target. Consider a random subarray undi within, the subarray is within this array. So ఈ subarray అనేది ఈ array నుంచి వచ్చింది. I want this subarray to be the smallest. And also the sum of this subarray should be greater than or equal to 8. This is my condition here. So you understand the difference, right? ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో నేను టార్గెట్ ఆర్ సమ్ని ఫిక్స్ చేయలేదు, దాన్ని వేరియబుల్గా పెట్టాను. ఐ వాంటెడ్ దట్ యాజ్ అన్ ఆన్సర్ అండ్ విండో సైజ్ని ఫిక్స్ చేశాను. బట్ ఈ వేరియంట్లో స్మాలెస్ట్ లెంత్ ఆర్ లాంగెస్ట్ లెంత్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ సింప్లీ యూజ్ వేరియబుల్ విండో సైజ్. ఎందుకంటే దీస్ విండో సైజ్ ఇస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ హియర్, నా టార్గెట్ ఆర్ సమ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ హియర్. సో ఈ క్వశ్చన్కి బ్రూట్ ఫోర్స్ టెక్నిక్ ఎవరైనా సజెస్ట్ చేయగలరా? Here, every possible subarray, you'll have to find every possible subarray and calculate its sum. ప్రతి సమ్ని కంపేర్ చేసి you'll have to see if the sum is greater than or equal to 8 or not. ఈ కండిషన్ని చెక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నా ఫిల్టరింగ్ కండిషన్ ఏమవుతుంది? ఫిల్టర్ ఆల్ సబరేస్. ప్రీవియస్గా ఐ ఫిల్టర్డ్ ఆల్ ద సబరేస్ ఆఫ్ లెంత్ 3. ఇక్కడ లెంత్ కాదు, whose sum is greater than or equal to 8. Just మనం ఫాలో అయ్యే స్టెప్స్ ఆపోజిట్ అయ్యాయి ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్కి దీనికి. ఒకసారి నేను ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఉన్న సబరేస్లో సబరే యొక్క లెంత్ని కంపేర్ చేస్తా. కంపేర్ చేసి ఐ ట్రై టు ఫైండ్ ద మినిమం లెంత్ possible, which is satisfying this first condition. So I hope you understood the difference between fixed window size and variable window size. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్న ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ విండో సైజ్ వేరియంట్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న బ్రూట్ ఫోర్స్ టెక్నిక్కి వాట్ వుడ్ బి ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ? Because again I'll have to find all the subarrays, n square ఉంటుంది టైం కాంప్లెక్సిటీ. అదే మనం స్లైడింగ్ విండోని ప్యాటర్న్ చూసి ఎలా చేయగలం దీన్ని? ఎనీబడి ఇన్ ద కమెంట్స్? Let's take the example again. My arrays అండ్ నా టార్గెట్ వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8. ఇప్పుడు దీని మీద స్లైడింగ్ విండో ఎలా అప్లై చేయగలరో ఆలోచించండి ఒకసారి. ఎనీబడి ఇన్ ద చాట్? అండ్ మీకు ఒక హింట్ కూడా ఆల్రెడీ ఇచ్చాను, ఆర్ విండో సైజ్ విల్ బి వేరియబుల్. స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి దీని టైం కాంప్లెక్సిటీని బిగ్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ నుంచి బిగ్ ఆఫ్ nకి తేవచ్చు. So how do we do that? ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో మనకి k = 3 అని ఇచ్చారు కాబట్టి
we started our window size with 3. ఇక్కడ మనకి వేరియబుల్ విండో సైజ్. సో I'll start with k equals to 0, window size 0. Increase the window size, yes, until the current sum is greater than or equal to 8. Correct, you're right. Kumar Deva is, you're right. So basically when to start with, ఇక్కడ నా విండో సైజ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి I'll start with a window, or window of size 0, or you can call it an empty window. ఒక ఎంప్టీ విండోతో స్టార్ట్ చేసి ఆ విండో సైజ్ పెంచుకుంటూ వెళ్తాను నేను. I'll expand the window here. ఓకే, దీనికి విల్ బి నీడింగ్ లెఫ్ట్ పాయింటర్ అండ్ ఏ రైట్ పాయింటర్. ఇనిషియల్గా లెఫ్ట్ పాయింటర్ అండ్ రైట్ పాయింటర్ విల్ బి అట్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ. స్టార్టింగ్లోనే మనకి లెఫ్ట్ పాయింటర్ అండ్ రైట్ పాయింటర్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నా గోల్ ఏంటి? ఫస్ట్ I'll స్టార్ట్ విత్ అన్ ఎంప్టీ విండో అండ్ దెన్ ఆ విండో సైజ్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తా. విండో సైజ్ 1 చేస్తా. 1 చేసిన తర్వాత దిస్ ఇస్ మై సబరీ అనుకుంటా. ఈ సబరీలో సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గ్రేటర్ దెన్ 8 కాదా చూస్తాను. ఇఫ్ ఎస్, I'll కన్సిడర్ దిస్. ఇఫ్ నాట్, I'll నాట్ కన్సిడర్ దిస్. సో దీని సమ్ చూస్తే ఇట్ ఇస్ 4. సో ఇట్స్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8. నౌ లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్. దిస్ ఇస్ వన్ సబరీ. సో ఈ ఆర్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయింది. లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ దాట్. ఆర్ ఇక్కడికి వచ్చింది. సో 4, 2 is a new సబరీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ L equals to 0 to R equal to 1. ఈ రెండింటి సమ్ చేస్తే R sum is 6. స్టిల్ ద టార్గెట్ is not greater than or equal to 8. మళ్ళీ ఆర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తా. ఈ ఆర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడల్లా నేను ఏం చేస్తున్నట్టు? నా విండో సైజ్ని పెంచుతున్నట్టు. when R is at index 2 and L is at index 0, ఇక్కడ ఇండెక్సెస్ రాసుకుందాం ఫస్ట్. లెట్స్ యూజ్ ఎ డిఫరెంట్ కలర్. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So when L is at 0 and R is at 2, the length of the subarray is 3. అంటే length of my window is also 3. ఇప్పుడు నేను నా టార్గెట్ని చెక్ చేస్తా. సమ్ ఏంటి? 4 + 2 6, 6 + 2 8. సో ఐ విల్ బి కన్సిడరింగ్ దిస్ 4, 2, 2 యాజ్ అ సబరే whose sum is greater than or equal to 8. This is just one occurrence. దీని లెంత్ ఎంత? 3. This is just one of the contender అంతే. సో ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళి at this point of time, when we have to shrink the window from left to find the minimum size, right? So 4 + 2 + 2 ఈ మూడుని యాడ్ చేస్తే నాకు 8 వచ్చింది. అండ్ ఎప్పట్లాగే ఈ ఆర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసి ఇక్కడికి తీసుకొస్తే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేస్తే దీని వాల్యూ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. 8 కంటే ఎక్కువ వెళ్తూనే ఉంటుంది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ కన్సర్న్ హియర్. We want to make this minimum. So ఇది మినిమం చేయాలి అంటే you'll have to shrink the window size. At window size 3, my target is greater than or equal to 8. ఇదే విండో సైజ్ని 4 చేస్తే ఈ 8 కంటే ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టార్గెట్, సమ్ ఆఫ్ దిస్ సబరీ. సో దట్ ఈస్ నోన్ దట్ నేను ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ ఈ సమ్ ఆఫ్ దట్ సబరీ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ నేను ఈ విండో సైజ్ని స్ట్రింగ్ చేయాలి. సో అలా చేయాలి అంటే ఎల్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఎల్ విల్ బి హియర్ నౌ. కరెంట్లీ ఎల్ ఇస్ అట్ ఇండెక్స్ 1 అండ్ ఆర్ ఇస్ అట్ ఇండెక్స్ 2. ఇప్పుడు నా విండో సైజ్ స్ట్రింక్ అయింది చూడండి. ఇక్కడ నా విండో సైజ్ 3 ఉంటే ఇప్పుడు కరెంట్లీ మై విండో సైజ్ ఇస్ 2. అందులో వాటి సమ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 4 ఇస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8. సో ఐల్ ఇంక్రిమెంట్ మై ఆర్. ఎందుకు ఆర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నా? వెన్ L equal to 1 and R equal to 2, సమ్ ఆఫ్ ది సబరే ఈజ్ ఓన్లీ 4. బట్ నాకు కావాల్సింది సమ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8. అందుకే ఇంక్రిమెంట్ చేశాను. సో ఇలా ఇంక్రిమెంట్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కంటెండర్. 2, 2, 7 ఈ మూడింటి సమ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8. సో ద కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. సో దిస్ సబరే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కంటెండర్స్
అండ్ దీని లెంత్ కూడా 3. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడైతే నా సమ్ ఆఫ్ ద సబ్ అరే, let me just rephrase that. I'll start with window size 0. 0 నుంచి 1కి వెళ్తా, 1 నుంచి 2కి వెళ్తా. ఇలా విండో సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. ఎప్పటి వరకు వెళ్తాను, అంటిల్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సబ్ అరేస్ is less than 8. Once it is greater than or equal to 8, it's time to shrink the window. ఈ కేసులో ఏం చేస్తున్నా నేను, ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ద విండో బికాస్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ మై సమ్. బట్ వన్స్ దిస్ ఇస్ అచీవ్డ్, ఐ హ్యావ్ టు స్ట్రింక్. స్ట్రింక్ని ఎలా స్ట్రింక్ని చేస్తాను, కన్సిడర్ ఎల్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఇది నా విండో సైజ్. దీన్ని తగ్గించాలంటే ఎల్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. సో ఇంక్రిమెంట్ ఎలా స్ట్రింక్ ఎలా చేస్తాను విండోని, బై ఇంక్రిమెంటింగ్ ద లెఫ్ట్ పాయింటర్. So this is how you identify if you have to use a fixed size sliding window or a variable size sliding window. Fixed మీకు ఎక్కడైతే క్వశ్చన్లో మీ విండో సైజ్ ఆర్ సబ్ అరే సైజ్ని ఫిక్స్డ్ ఉంటుందో, యూ కెన్ సింప్లీ యూస్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ స్లైడింగ్ విండో. అదే కొన్ని క్వశ్చన్స్లో యూ విల్ బి ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ ద లాంగెస్ట్ సబ్ అరే ఆర్ ద స్మాలెస్ట్ సబ్ అరే, లైక్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, బై ఫిక్సేటింగ్ ఆన్ ది అదర్ అట్రిబ్యూట్స్. ఇక్కడ అదర్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి, సమ్. ఇలాగే సమ్ అదర్ అట్రిబ్యూట్ కెన్ బి లెంత్ ఆల్సో. సమ్మే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. బట్ హియర్ ద క్యాచ్ ఇస్ విండో సైజ్ ఆర్ ద సబ్ అరే సైజ్ ఇస్ నాట్ ఫిక్స్డ్. అది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఈదర్ ద లాంగెస్ట్ సబ్ అరే ఆర్ ద స్మాలెస్ట్ సబ్ అరే. దట్ ఈస్ ద గోల్, రైట్? సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ ద basics of sliding window pattern. Now let's go to lead code and try to solve these questions by applying the concepts that we learned here. It's already 6:34. నేను ప్లాన్ చేసిన దానికంటే చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాను. Let's just go to this and read this question. So everybody ready? Just give a thumbs up or something in the chat. కాన్సెప్ట్లో మీ అందరికీ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అని అనుకుంటున్నా. కాన్సెప్ట్లో అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. I hope everybody understood. So let's start with this. ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి maximum points you can obtain from the cards. There are several cards arranged in a row and each card has an associated number of points. సింపుల్గా ఒక డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అనుకోండి, 1 to 10 అనుకుందాం కాసేపు. మన ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ గురించి మర్చిపోండి కాసేపు. సింపుల్గా కొన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి, 1 to 10 ఉన్నాయి అనుకుందాం. దాని రేంజ్ వచ్చేసి 1 to 10. సో దాని పాయింట్స్ అంటున్నాడు వీడు ఇక్కడ. ద పాయింట్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద ఇంటీజర్ అరే కార్డ్ పాయింట్స్. సో లెట్స్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకేదో ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు, దీనే తీసుకుందాం. సో వీ హ్యావ్ కార్డ్స్. దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద కార్డ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కార్డ్స్. ఒకదాని మీద ఒకటి స్టాక్ అయి ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ కార్డ్ యొక్క వాల్యూ 1, సెకండ్ కార్డ్ యొక్క వాల్యూ 2, అలా వాటి వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇన్ వన్ స్టెప్ యూ కెన్ ఓన్లీ పిక్ వన్ కార్డ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. మధ్యలోంచి మనం తీయలేం కార్డ్ని. దట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్. అండ్ వీ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యావ్ కే కార్డ్స్. మనం కే కార్డ్స్ని మాత్రమే పిక్ చేయగలం. ఈ అరేలో ఐ కెన్ ఓన్లీ పిక్ కే ఎలిమెంట్స్. దట్ టు ఇంకో కండిషన్ ఉంది, either from the beginning or either from the end. Finally, my score will be the sum of points that, sum of points of the cards that I have picked. సో ఇక్కడ k equal to 3 అన్నాడు. అంటే ఈ కార్డ్స్ నుంచి మొత్తం ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ అరేలో. 7 కార్డ్స్ నుంచి ఐ కెన్ ఓన్లీ పిక్ 3 కార్డ్స్. దట్ టు either from the beginning or from the end. ఇలా చేసినప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ యువర్ స్కోర్. ఇలా పిక్ చేసినప్పుడు మీ ఒకవేళ 1 పిక్ చేస్తే యువర్ స్కోర్ విల్ బి 1 అండ్ దెన్ 6 పిక్ చేస్తే యువర్ స్కోర్ విల్ బి 6 + 1. సో అవర్ గోల్ ఇస్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ద స్కోర్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూసి కెన్ యూ కమెంట్, మనం ఫిక్స్డ్ విండో సైజ్ వాడాలా, వేరియబుల్ విండో సైజ్ వాడాలా? కరెక్ట్ కుమార్. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్. ఓకే, మన విండో సైజ్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫిక్స్డ్ సైజ్? కే. ఐ అగ్రీ దాట్
వీ కెన్ పిక్ ఈదర్ ఫ్రమ్ ది స్టార్ట్ ఆర్ ది ఎండ్. బట్ మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకుంది ఏంటి వైట్ బోర్డ్‌లో? విండో సైజ్ వాస్ కంటిగ్యూయస్, రైట్? విండో హ్యాడ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ కన్సెక్యూటివ్. బట్ ఇక్కడ కొంచెం స్లైట్‌గా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈ మధ్యలోవి తీసుకోకండి. ఈదర్ బిగినింగ్ ఆర్ ఎండ్‌వి తీసుకోండి అని చెప్తున్నాడు. సో, వాటి గురించి దీన్నెలా డీల్ చేయాలనేది ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇన్ ద మీన్‌వైల్ ఐల్ జస్ట్ కాపీ దిస్ టు అవర్ బోర్డ్. So, anybody in the comments? What is the difference between this and the fixed window size example that we discussed? సో, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండ్ 1 ఇలా మనకు అరే ఉంది. ముందు నేను ఒక విండోని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు, బికాజ్ మై విండో సైజ్ ఇస్ 3 అండ్ ఐ వాంట్ టు కాన్సంట్రేటెడ్ ఆన్ ద సబ్ అరేస్. అక్కడ సబ్ అరేస్ అంటే ఏంటి? ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ కంటిగ్యూస్. ఒకదాని పక్కన ఇంకోటి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కలిపితే అవి సబ్ అరేస్ అవుతాయి. సో, ఫస్ట్ 3 అనే విండోని కాన్సంట్రేట్ చేసి 3 సైజ్‌తో ఉన్న విండో మీద కాన్సంట్రేట్ చేసి దీన్ని పిక్ చేసుకున్నాం. బికాజ్ ఐ వాంట్ టు కాలిక్యులేట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సబ్ అరే. ఈ మూడిటి సమ్‌ని కాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత నా విండోని ముందుకు స్లైడ్ చేశాను. దీన్ని రిమూవ్ చేసి దీన్ని నా విండో చేసుకున్నా. మళ్ళీ దీని సమ్‌ని ఫైండ్ చేశా. దాని తర్వాత ఇంకా ముందుకెళ్ళా. దీన్ని నా సబ్ అరే అనుకున్నా. దిస్ ఈస్ మై విండో విచ్ ఈస్ ఆఫ్ సైజ్ 3 అండ్ దెన్ దీని సమ్‌ని ఫైండ్ చేశా. బట్ ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ అది కాదు. ఈదర్ ఐ కెన్ పిక్ అప్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆర్ ఈదర్ ఐ కెన్ పిక్ అప్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. సో, ఐ హోప్ యూ అండర్‌స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ నౌ. సో, ఈ వేరియేషన్‌ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? ఎనీబడీ? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఆపోజిట్ అనిపించట్లే? అక్కడ మనం కంటిగ్యూయస్ ఎలిమెంట్స్‌ని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఈదర్ బిగినింగ్ ఆర్ ఎండింగ్‌ని తీసుకుంటున్నాం. సో, వాట్ చేంజ్ వుడ్ యూ మేక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? మనం నేర్చుకున్న బేసిక్స్ నుంచి ఏం చేంజ్ చేస్తారు? సో, థింక్ అబౌట్ దిస్. మనం మన బేసిక్స్‌లో నేర్చుకుంది ఏంటి? ఐ యామ్ పికింగ్ ద విండో ఆఫ్ సైజ్ 3 అండ్ నెక్స్ట్ ఐ యామ్ పికింగ్ ఎ విండో ఆఫ్ సైజ్ 3. ఇక్కడ నేను చేయాల్సింది ఏంటి? ఐ హావ్ టు పిక్ k కార్డ్స్ ఈదర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆర్ ద ఎండింగ్. ఇలా చేసే బదులు దీనికి ఎగ్జాక్ట్‌గా ఆపోజిట్‌గా ఆలోచిద్దాం. నాకు టోటల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో, మై n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. నా దగ్గర టోటల్ కార్డ్స్ 7 ఉన్నాయి. అందులో నేను 3 పిక్ చేసుకోవాలి. 3ని పిక్ చేసుకునే బదులు n-k 4ని వదిలేస్తున్నాం. ఈ అరేలో నేను 3 కార్డ్స్‌ని పిక్ చేసుకుంటున్నాను అంటే 4 కార్డ్స్‌ని వదిలేస్తున్నాను అర్థం. ఐ యామ్ నాట్ పికింగ్ దోస్ 4 కార్డ్స్. ఔట్ ఆఫ్ 7 ఐ యామ్ ఓన్లీ పికింగ్ 3 కార్డ్స్. సో, ఇఫ్ యూ సీ, కన్సిడర్ ఈ 4 కార్డ్స్ మీద మనం కాన్సంట్రేట్ చేద్దాం. ఈ 4 కార్డ్స్ నేను తీసేస్తే, అంటే వదిలేస్తే, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఐ యామ్ పికింగ్ 5, 6 అండ్ 1. ఈ మూడిటిని కలిపితే నా స్కోర్. నెక్స్ట్ విండోని స్లైడ్ చేస్తా. ఈ 4టిని నేను వదిలేస్తే వాట్ యామ్ ఐ పికింగ్? బిగినింగ్ నుంచి 1ని, ఎండింగ్ నుంచి 1 అండ్ 6ని పిక్ చేసుకుంటున్నాం. అప్పుడు నా స్కోర్ ఏమవుతుంది? 1 + 6 + 1. దాని తర్వాత మళ్ళీ స్లైడ్ చేస్తా. 3, 4, 5, 6 ఈ 4టిని వదిలేస్తే n-k ఏంటి? 4. అందుకే నేను ఐ యామ్ పికింగ్ ఎ విండో సైజ్ ఆఫ్ 4 అండ్ లీవింగ్ దెమ్. ఇఫ్ ఐ యామ్ లీవింగ్ దెమ్ ఇన్ దిస్ అరే, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ మీన్స్ దట్ ఐ యామ్ పికింగ్ ఎండ్ నుంచి 1, బిగినింగ్ నుంచి 2 పిక్ చేసుకుంటున్నాను అని అర్థం. రైట్? ఒక సింపుల్ ట్వీక్ చేస్తే ఆర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సాల్వ్డ్. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్‌గా మనం నేర్చుకున్న బేసిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ బేసిక్‌ని అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. సో, ఇక్కడ నేను k = 3 అనే విండో సైజ్ మీద కాన్సంట్రేట్ చేసే బదులు విండో సైజ్ ఆఫ్ 4 మీద కాన్సంట్రేట్ చేస్తే నా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది.
2 pointer, one at last and one at start. Okay, ఇక్కడ 2 పాయింటర్ అవసరం లేదు. సో బేసిక్‌గా ఐ థింక్ సింధు రిపీట్ ఇట్ ఫర్ యూ. మనం 3 కార్డ్స్ పిక్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అవర్ గోల్. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ నేను 3 కార్డ్స్‌ని పిక్ చేసుకుంటున్నానంటే అర్థం ఏంటి? ఐఎమ్ లూజింగ్ ఆర్ ఐఎమ్ లీవింగ్ అవుట్ 4 కార్డ్స్. బికాజ్ దీని టోటల్ లెంత్ నా దగ్గర నా టేబుల్ మీద 7 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 7 కార్డ్స్‌లో 3 పిక్ చేసుకుంటున్నానంటే 4 వదిలేస్తున్నానని అర్థం. Because I have my window size in which I have the elements consecutive to each other. నేను ఇలా విండో తీసుకున్నాను అంటే ఆ విండోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కన్సర్గేటివ్ ఉంటాయి. ఇక్కడి నుంచి ఒకటి, ఇక్కడి నుంచి 2 ఒక విండో తీసుకోలేను నేను. అది కాదు నేను నేర్చుకున్న బేసిక్. మనం బేసిక్స్‌లో నేర్చుకుంది అది కాదు కదా! మన విండో ఒక విండో నేను చూస్ చేసుకుంటే అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కన్సర్గేటివ్ ఉంటున్నాయి. సో అందుకే ఐఎమ్ కాన్సంట్రేటింగ్ ఆన్ దిస్ 4 విండో సైజ్. I hope everybody is comfortable with the logic here. So ఒక్కసారి if I find those 4 elements which I have to leave on the table, the opposite numbers will be my answer. ఇక్కడ నా గోల్ ఏంటి? What is my aim here? I want to maximize my score. అంటే అర్థం ఏంటి? నేను పిక్ చేసుకునే k కార్డ్స్ వాటి వాల్యూ ఆర్ సమ్ అనుకోండి. ఎందుకంటే మోర్ దెన్ 1 కార్డ్స్ పిక్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దట్స్ ద సమ్. సో ఆ సమ్ షుడ్ బి మాక్సిమం. అంటే అర్థం ఏంటి? నేను వదిలేసే n-k కార్డ్స్ సమ్ షుడ్ బి మినిమం. రైట్? ఈ లాజిక్‌లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఈ లాజిక్ అర్థమైంది కదా అందరికీ? మై గోల్ ఇస్ టు పిక్ ద కార్డ్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ మాక్సిమం వాల్యూ. నేను పిక్ చేసుకునే కార్డ్స్ సమ్ షుడ్ బి మాక్సిమం. బికాజ్ ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద కార్డ్స్ దట్ ఐఎమ్ లీవింగ్, సమ్ ఎగ్జాక్ట్‌గా ఆపోజిట్ అయి ఉండాలి. నేను టేబుల్ మీద వదిలేసే కార్డ్స్ యొక్క సమ్ షుడ్ బి మినిమం. సో నౌ మై ప్రాబ్లమ్ బాయిల్స్ డౌన్ టు ఫైండ్ ద విండో ఆఫ్ సైజ్ n-k such that sum of that subarray should be minimum. So this is the exact example that we learned some time back when we are dealing when we were discussing the introduction of fixed sliding window. So ila cheste we will have to calculate the total sum of the cards just like in sliding window. So let's take this example again. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1. Now n-k is 4. So నా విండో సైజ్ ఎంత ఉండాలి? 4 ఉండాలి. సో కన్సిడర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు నేను నా విండోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. సో దీని సమ్ ఎంత? 7, 9 and 10. This is one of the contenders. నెక్స్ట్ నా విండోని ముందుకు తీసుకెళ్ళా. స్లైడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద సమ్? ఇక్కడ సమ్‌ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 5 + 4 + 3 + 2 చేసే బదులు ఒక సింపుల్ హ్యాక్ ఏంటి ఇక్కడ? నా విండోలో ఇనిషియల్‌గా నా విండో 1, 2, 3, 4 ఉండేది. ఇందులోంచి 1ని తీసేసి 5ని యాడ్ చేస్తున్నా. సో సింపుల్‌గా ఈ 10 నుంచి 1ని తీసేసి 5ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా! సో 10 నుంచి 10కి 5 యాడ్ చేస్తే 15. 15 నుంచి 1 తీసేస్తే 14. సో ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14. సో వి గాట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నా విండోని స్లైడ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ కూడా 14కి 6 యాడ్ చేస్తే 20. 20లోంచి 2 తీసేస్తే 18. నెక్స్ట్ మళ్ళీ నా విండోని స్లైడ్ చేశాను. ఇప్పుడు 18లోంచి 3 తీసేసి 1 యాడ్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ బి 16. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మై కంటెండర్స్. ఇందులో నా గోల్ ఏంటి? మై సమ్ షుడ్ బి మినిమం. ఇక్కడ మినిమం సమ్ ఏంటి? 10. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు లీవ్ అవుట్
I have to leave out because this is the first one. If ఇది ఫస్ట్ విండోకి సంబంధించింది, ఫస్ట్ విండోకి సంబంధించిన సమ్. సో I have to leave out 1, 2, 3, 4 and I'll have to సెలెక్ట్ని గ్రీన్లో రాసుకుందాం. ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. ఫస్ట్ 1ని సెలెక్ట్ చేస్తా, దాని తర్వాత 6ని సెలెక్ట్ చేస్తా, అండ్ దాని తర్వాత 5ని సెలెక్ట్ చేస్తా. So my final answer would be what? 10 is our, 10 is not our final answer. Our final answer is 5 plus 6 plus 1. ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్లో ఫైండ్ ద maximize your score అని అన్నాడు. అంటే దిస్ ఇస్ అవర్ స్కోర్. 5 plus 1 is 6, 6 plus 6 is 12. This is our final answer. So ఈ 10 నుంచి నా final answer 12కి ఎలా వస్తాం? We'll simply calculate the sum of the whole array. Sum of the whole array minus this 10. Sum of the whole array will be 22. Minus 10 చేస్తే I'll happily get my answer 12. అందరికీ అర్థమైనట్టేనా సొల్యూషన్? కమెంట్స్లో రిప్లై ఇవ్వండి. 5 ఉన్నారు చాట్లో లైవ్లో. అట్లీస్ట్ 5 రిప్లైస్ ఇవ్వండి. Once I get the replies, I'll jump to LeetCode and code it. ఇవాళ లైవ్లో ప్రతి క్వశ్చన్ని నేను జావాలో కోడ్ చేస్తాను, పైథాన్లో కూడా కోడ్ చేస్తాను. Okay, because nobody is responding, I'm assuming that you understood this. Let me just go here and try to code this. So ఇక్కడ I'm interested in what? I'm interested in n minus k. I'm not interested in this k because of the problem in hand, which is discussed in the whiteboard, right? Thank you, Venkat. At least మీరైనా రిప్లై ఇచ్చారు. Yeah, so let's just initialize the window size. విండో సైజ్ని n మైనస్ k అనుకుంటున్నాం. కానీ n అంటే ఏంటి? int n equal to total number of cards. Thank you, Teja. So this is n. I want to concentrate on n minus k. So that is my window size. So initially మనం మాట్లాడుకున్నట్టు I'll be starting with the sum 0. ఇదే sum. I'm always calculating the sum of my current window. సో అందుకే దీన్ని కరెంట్ విండో అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? I'll have to iterate through my whole array. Let's take the same example. ఇప్పుడు ఈ అరే ఉంది. ఈ విండో సైజ్తో I'll have to iterate through this whole array. సో I'll start with this. ఇక్కడ n minus k మనకి ఏంటి? ఈ ఎగ్జాంపుల్లో బికాస్ k equal to 3, n minus k is equal to 4. So I'll start with this 4, correct? So let me just write for int I equals to 0 to I less than window size. Window size is what? n minus k. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ టు పాపులేట్ దిస్ కరెంట్ విండో సమ్ ఇనీషియల్గా. సమ్ ఏమవుతుంది? I'll keep adding the scores from my array. So now I have initialized current window size. ఇనిషియల్గా 0 ఉండేది. ఈ నాలుగిటిని కన్సిడర్ చేసుకుని I added all of them, 4 plus 3 plus 2 plus 1. ఇవన్నిటిని యాడ్ చేసి I got my current window sum. Now ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? My goal is to find what? Maximize my score.
maximize my score ante I'll have to minimize the sum because I'm doing the exact opposite, n minus k. So let me just initialize min window sum. I'll start with this sum. ఇనిషియల్గా ఈ సమ్తో స్టార్ట్ చేస్తాను. దాని తర్వాత విండో స్లైడ్ చేస్తున్న కొద్దీ ఏవైతే కొత్త కరెంట్ విండో సమ్స్ వస్తాయో ఐ కంపేర్ ఇట్ విత్ మై విండో సమ్, మినిమం విండో సమ్. ఇఫ్ మినిమం విండో సమ్ ఇస్ గ్రేటర్ ఐ అప్డేట్ మై మినిమం విండో సమ్. సో లెట్ మీ జస్ట్ స్లైడ్ ద విండో త్రూ ది అరే. సో ఇక్కడ స్లైడ్ ఎలా వేస్తాం? ఇనీషియల్గా ఇక్కడితో స్టార్ట్ చేసాం మనం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్. So I'll start with this window size, which is 4, and then I'll do I less than n and then I plus plus. సో ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఎండ్ వరకు వెళ్ళాలి నేను. సో వన్స్ ఐఎమ్ స్లైడింగ్ ద విండో నేను 2 అప్డేట్ చేయాలి. నా కరెంట్ విండోలో ఉన్న సమ్ అండ్ దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఐ హ్యావ్ టు వాట్ యూ కాల్ కంపేర్ ఇట్ విత్ మినిమం విండో సైజ్. సో లెట్ మీ జస్ట్ ఫైండ్ దిస్ కరెంట్ విండో సైజ్ని అప్డేట్ చేయాలి నేను. ఇక్కడ కరెంట్ విండో సైజ్ ఏమవుతుంది? కార్డ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఐ నుంచి నేను మీకు వైట్ బోర్డ్లో ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన లాజిక్ ప్రకారం ఐ మైనస్ విండో సైజ్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? వెన్ ఐఎమ్ ఇనీషియలీ దిస్ ఇస్ మై కరెంట్ విండో సమ్. సో కరెంట్ విండో సమ్ ఏమైంది? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10. ఇది 10 అయింది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ నెక్స్ట్ విండో సైజ్ నేనేం చేయాలి? 5ని యాడ్ చేసి 1ని రిమూవ్ చేయాలి. సో వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ కార్డ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ విండో సైజ్, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఐ మైనస్ విండో సైజ్ ఇస్ దిస్ వన్. ఇక్కడ విండో సైజ్ ఏంటి? 4. సో దిస్ ఇస్ ఇండెక్స్ 0, ఇండెక్స్ 1, ఇండెక్స్ 2, ఇండెక్స్ 3, ఇండెక్స్ 4. ఇండెక్స్ 4లో 5 ఉంది మనకి. సో దీన్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నా, అందుకే ఇక్కడ కార్డ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఐ అని ఉంది. ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విండో సైజ్. సో ఇక్కడ నేను 5ని యాడ్ చేసి ఐఎమ్ రిమూవింగ్ 1. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5 removing adding 5 and subtracting 1. ఇలా చేస్తే నా టోటల్ కరెంట్ సమ్ 10 నుంచి ఐల్ బి యాడింగ్ 5 విచ్ ఇస్ 15. 15 మైనస్ 1, 1ని రిమూవ్ చేస్తున్నా. 15 మైనస్ 1 14 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐఎమ్ calculating my current window sum instead of iterating through each and every element in the array. If I had to iterate through each and every element in the array to calculate this current window sum, na time complexity increase avutundi. In order to avoid that, I am using this logic. Idi ayipoyin tarvata I have my current window sum. I'll have to update this minimum window sum. Etla check chestam? If minimum window sum is greater than current window sum, I want to update my minimum window sum. ఎందుకు? కరెంట్ విండో సమ్ చిన్నది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ దిస్ మినిమం విండో సమ్. దీన్ని ఈ ఇఫ్ ఎల్స్తో కాకుండా సింపుల్గా వీ కెన్ యూజ్ అ మ్యాథ్ ఫంక్షన్ మినిమం విండో సమ్ ఈక్వల్ టు మ్యాథ్ డాట్ మినిమమ్ ఆఫ్ మినిమం విండో సమ్ కామా కరెంట్ విండో సమ్.
నౌ వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్, ఇలా ఐ ఈక్వల్ టు విండో సైజ్ అంటే ఇక్కడి నుంచి 1 వరకు ప్రతి ఇట్లా స్లైడ్ అవుతూ అన్ని ఎలిమెంట్స్ని కవర్ చేస్తాం యూజింగ్ దిస్ ఫర్ లూప్. హియర్ విల్ బి కవరింగ్ ఆల్ ద విండోస్. ఫస్ట్ విండో వచ్చేసి 1 to 4, సెకండ్ విండో వచ్చేసి 2 to 5, థర్డ్ విండో వచ్చేసి 3 to 6, ఫోర్త్ విండో వచ్చేసి 4 to 1. సో టోటల్ 4 విండోస్. Now once this is done, we got our minimum window sum. ఈ మినిమం విండో సమ్ ఏంటి? నేను టేబుల్ మీద వదిలేసిన కార్డ్స్ యొక్క సమ్. నాకు ఎగ్జాక్ట్‌గా దాని ఆపోజిట్ కావాలి. ఆ ఆపోజిట్ ఎలా చేస్తాం? నా టేబుల్ మీద ఉన్న కార్డ్స్ 1 నుంచి 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండ్ 1. ఇందులో కన్సిడర్ ఐ హావ్ లెఫ్ట్ 1, 2, 3, 4 ఆన్ ద టేబుల్ అండ్ ఐ పిక్డ్ 5, 6, 1. నాకు దీని సమ్ ఉంది. సో minimum window sum is nothing but score of cards left on the table. But I want score of cards that I picked. So ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? Total sum of the cards minus the cards that I left. So ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ we'll have to initialize it. Int total sum equal to 0 for int I equals to 0 to I less than cards dot length I plus plus. So total sum equal to cards of I. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ సమ్ని ఇందులోంచి ఐ జస్ట్ రిమూవ్ మై మినిమం విండో సమ్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ దట్ ఐ వాంట్. సో ఐ సింప్లీ రిటర్న్ ఇట్. టోటల్ సమ్ మైనస్ మినిమం సమ్. కరెక్ట్ కుమార్. సో ఒకసారి లెట్స్ గివ్ ఎ గ్లాన్స్. ఎన్ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నా, టోటల్ సమ్ ఈక్వల్ టు 0 చేసుకున్నా, అండ్ దెన్ ఐ ఫౌండ్ the total sum. ఇంకా మీకు people who are interested in Java syntax, there's a better syntax to this. Instead of index తీసుకునే దాన్ని అరే మొత్తం ఇటరేట్ చేసే బదులు I'll just take int points in card points. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. So this cards of 1 will be represented by these points. ఈ కార్డ్ పాయింట్స్ అనేది ఇంటీజర్ అరే కాబట్టి ఇందులోంచి వచ్చే పాయింట్స్ విల్ బి అన్ ఇంటీజర్. సో దిస్ ఇస్ డన్. ఇక్కడ ఒక ఎడ్జ్ కేస్ ఉంది. కెన్ ఎనీబడీ గెస్? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ద చాట్? వాట్ ఇఫ్ I have to select all the cards? Question lo, what if my k, question lo ichina k, what if it is equal to n? If k equal to n, ఇలాంటి కేసులో నేను ఏం రిటర్న్ చేయాలి? ఎనీవన్? కుమార్, తేజ, సింధుప్రియ, ఎనీవన్? If the given k is equal to the length of the array, then I'll have to simply return the total sum. వీడేం చెప్తున్నాడు? నీ దగ్గర నీకు ఇచ్చిన కార్డ్స్ అన్నింటినీ పికప్ చేసుకో, then obviously your score will be higher. Right? No response in the chat. అర్థమవుతుందా? So let's just move on. Window size, current window size, n minus k, and then ఇనిషియల్గా కరెంట్ విండో సమ్ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నా విత్ ఫస్ట్ 4 ఎలిమెంట్స్. నా ఫస్ట్ విండో ఐ ఈక్వల్ టు ఐ లెస్ దెన్ విండో సైజ్ I++. ఓకే, అండ్ దెన్ మిన్ విండో సమ్, కరెంట్ విండో సమ్,
I equal to window size, and so cards of I minus window size. This is this one. Okay, let me just run and check it. Great. Let me just submit it. Great. So I hope everybody understood how to solve this. So this is a variant of fixed sliding window. సో ఫిక్స్డ్ స్లైడింగ్ విండో ఉన్నప్పుడు కొంచెం మీ క్వశ్చన్లో సరిగ్గా ఆలోచిస్తే మనం మాట్లాడుకున్న బేస్ టెంప్లేట్ ఏదైతే ఉందో అందులోకి వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ కాన్ఫిడెంట్ దట్ యువర్ క్వశ్చన్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ స్లైడింగ్ విండో అండ్ మీకు ఒక హింట్ కనిపిస్తుంది దట్ వీ కెన్ యూజ్ ఫిక్స్డ్ విండో సైజ్ ఇన్ ద స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్, ట్రై టు ఫిట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ టు దిస్ ప్యాటర్న్. అప్పుడు మీ సొల్యూషన్ అనేది చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. Right, so let's move on to another problem. It's already 7. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ సైజ్ మీద ఒక ప్రాబ్లం చేసుకున్నాం. Now let's do a problem on variable size, variable window size. Okay, so the question వచ్చేసి longest substring without repeating characters. So given a string s, find the length of the longest substring. ఇంతకుముందు మనం అరేస్తో డీల్ చేసాం, ఇప్పుడు మనం స్ట్రింగ్స్తో డీల్ చేయబోతున్నాం. ఇక్కడ నా విండోని రిప్రజెంట్ చేసేది సబ్స్ట్రింగ్. సో కన్సిడర్ ద స్ట్రింగ్. ఇందులో ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లాంగెస్ట్ సబ్స్ట్రింగ్ వితౌట్ రిపీటింగ్ ద క్యారెక్టర్స్. సో ఇక్కడ మనకి విండో లెంత్ అంటే సబ్స్ట్రింగ్ లెంత్ని ఫిక్స్ చేయలేదు. మన సబ్స్ట్రింగ్ లెంత్ ఎలా ఉంది? వీ విల్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ సబ్స్ట్రింగ్. అంటే ఆర్ విండో సైజ్ ఇస్ వేరియబుల్. దీనికి ఒక కండిషన్ ఏంటి? దీనికి వచ్చిన కండిషన్ వచ్చేసి మనకు వచ్చిన సబ్స్ట్రింగ్లో మన విండోలో దేర్ షుడ్ బి నో రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్స్. దట్ ఈస్ అవర్ కండిషన్. సో లెట్ మీ జస్ట్ చేంజ్ దిస్ టు జావా. సో దిస్ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్, ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వేరియబుల్ విండో సైజ్. సో ఇక్కడ బికాస్ క్వశ్చన్లో లాంగెస్ట్ సబ్స్ట్రింగ్ అన్నాడు కాబట్టి దీని అర్థం ఏంటి? లాంగెస్ట్ విండోని ఫైండ్ చేయాలి. లాంగెస్ట్ విండోని ఫైండ్ చేయాలంటే ఇట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ వేరియబుల్ విండో సైజ్. కండిషన్ వచ్చేసి మన విండోలో నో రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్స్. సో క్వశ్చన్ అందరికీ అర్థమైంది కదా? ఏ విండోస్లో అయితే నాన్ రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో ఆ విండోస్ అన్నిటిని తీసుకుని అందులో లాంగెస్ట్ విండోని ఫైండ్ చేయాలి. Now how do you do it? We can use sliding window technique with a variable sized window here. Let's take this example. సో ఎనీబడి ఆలోచించండి ఒకసారి. బీ ఇంటరాక్టివ్. ఇద్దరే ఉన్నారు ఇంకా ఇప్పుడు లైవ్లో. సో కెన్ బోత్ ఆఫ్ యూ రెస్పాండ్? మనకు స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు, ఇందులో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లాంగెస్ట్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఇన్ విచ్ దేర్ ఆర్ నో రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్స్. సింపుల్ క్వశ్చన్. విండో సైజ్ వేరియబుల్ ఉంటుంది. సో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న బేసిక్ టెంప్లెట్లో ఏముంటుంది? వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ అన్ ఎంప్టీ విండో. ఎప్పుడైతే మనకి వీ విల్ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ వేరియబుల్ విండో సైజ్, విల్ స్టార్ట్ విత్ అన్ ఎంప్టీ విండో. ఎంప్టీ విండో అంటే విండో సైజ్ ఏమవుతుంది? కే విల్ బి 0. అండ్ దెన్ ఇక్కడి నుంచి కేని 1 విండో సైజ్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటిల్ మై కండిషన్ ఇస్ మెట్.
ఇక్కడ నా కండిషన్ ఏంటి, విండోలో దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్స్. సో ఐ స్టార్ట్ విత్ మై విండో సైజ్ 0 అండ్ ఆ విండో సైజ్ పెంచుకుంటూ వెళ్తా. ఎప్పటి వరకు, వన్స్ ఐ ఎప్పటి వరకు అంటే అంటిల్ ఐ గెట్ ఆల్ నాన్ రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్స్. వన్స్ ఐ హిట్ ఎ రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్ ఐ స్ట్రింగ్ దిస్ విండో సైజ్ తగ్గించేస్తా. సో that's the idea here. So basically we will be using two pointers, left and right. If you see here, మనం ఫిక్స్డ్ కాకుండా వేరియబుల్ విండోలో చూసినట్టు విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ an empty window and then left and right pointers తీసుకుని ఇక్కడ ఎలా అయితే మనం ఎల్ అండ్ ఆర్ని 0కి ఇనిషియలైజ్ చేసుకుని విండో సైజ్ పెంచడానికి ఆర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. సో if we want to expand the window by moving the right pointer, we will be adding characters to the data structure to check for uniqueness in our question, right? సో నేను ఆర్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తా. ఎప్పటి వరకు వెళ్తా, నాకు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్లో. సో లెట్స్ టేక్ దిస్ స్ట్రింగ్ హియర్, కన్సిడర్ ఏబిసి అండ్ ఏబిసి ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎల్ అండ్ ఆర్ హియర్. ఆర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. ఆర్ ఏ దగ్గర ఉంది, లెట్ మీ రైట్ దీస్ indexes 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now at this point of time when L equals to 0 and R equals to 0, నాకున్న క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఏ మాత్రమే, దట్ ఈస్ అ యూనిక్ క్యారెక్టర్. సో ఐ విల్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్. ఎల్ 0 దగ్గర ఉంది, ఆర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేశా. ఏబి రెండు యూనిక్ క్యారెక్టర్స్, ఏ కమ బి. సో ఆర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేశా. ఐఎమ్ కీపింగ్ ఆన్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ మై విండో. సి ఏబిసి వచ్చింది, ఏబిసి 3 యూనిక్ క్యారెక్టర్సే. సో ఇంక్రిమెంట్ చేశా ఆర్ని. నో ఐ ఎన్కౌంటర్డ్ ఏ. సో ఇక్కడ ఏబిసిఏలో 2 ఏలు ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ మై రిక్వైర్మెంట్. మై కండిషన్ ఇస్ I should, in the given window, I should have only non-repeating characters. అలాంటి కేసులో I'll shrink my window by incrementing left. So whenever you want to shrink, do L++. Whenever you want to expand, do R++. ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళి we'll try to find whatever we want. ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, we want to see the longest substring. అంటే ఏంటి, నా విండో సైజ్ షుడ్ బి మ్యాక్సిమం. మ్యాక్సిమైజ్ ద విండో సైజ్. దిస్ ఇస్ అవర్ గోల్. I hope you understood the question. So if you didn't understood the question, if you're not clear with the question, let me know in the comment section. I'll stop and I'll explain it again. All okay, everyone? So how do we start? విండో సైజ్ ఏముండాలి, ఎంటీ ఉండాలి, రైట్? సో దీనికి మనం ఏం వాడుతున్నాం, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ పాయింటర్స్ని వాడుతున్నాం, రైట్? సో వాటిని ఇనిషియలైజ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ 0లోనే ఉంటుంది, రైట్ కూడా 0లోనే ఉంటుంది. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ నేను ఏం మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి, నా రిజల్ట్ ఏంటి, ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ అన్ ఇంటీజర్ అండ్ దట్ ఇంటీజర్ షుడ్ బి ద లాంగెస్ట్ సబ్స్ట్రింగ్. సో మ్యాక్స్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇనీషియల్గా 0, బట్ నేను ఈ మ్యాక్స్ లెంత్నే వీ విల్ హ్యావ్ టు చేంజ్. ఐ హ్యావ్ టు మ్యానిపులేట్ దిస్ మ్యాక్స్ లెంత్ బై కీపింగ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఆర్ స్ట్రింకింగ్ మై విండో. నా అరే ఆర్ నా స్ట్రింగ్ని మొత్తంని ట్రావర్స్ చేసి ఐ విల్ క్యాల్కులేట్ మ్యాక్స్ లెంత్ అండ్ ఫైనల్లీ రిటర్న్ దిస్. Okay, Srinivas Rao is asking me to explain again. So basically the question, I'll just explain it real quick. మనకు ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు, మీరు ఈ లైవ్ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఫాలో అయ్యి ఉంటే
ఇప్పటివరకు మీకు అర్థమై ఉంటుంది. హౌ టు ఐడెంటిఫై ఎ ఇఫ్ వీ హావ్ టు అప్లై స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్. ఒకవేళ స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్ అప్లై చేయాలి అంటే ఇందులో 2 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. ఫిక్స్డ్ అండ్ దెన్ వేరియబుల్. సో ఈ క్వెషన్‌లో వి విల్ బి యూజింగ్ వేరియబుల్ విండో సైజ్. ఎందుకు? బికాజ్ అవర్ విండో సైజ్ ఇస్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ఇట్స్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ది క్వెషన్. మననే అడుగుతున్నారు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us to find the length of the longest substring. అంటే నా విండో సైజ్ is variable here. When we are asked to find the longest substring, we are asked to find the longest window. ఒకవేళ మనకు అరే ఇచ్చుంటే మన విండో వచ్చేసి సబ్ అరే. అదే మనకి స్ట్రింగ్ ఇచ్చుంటే క్వెషన్‌లో మన విండో వచ్చేసి సబ్‌స్ట్రింగ్. సో వెన్ we are asked to find the longest substring, we have to find the longest window. దీని అర్థం ఏంటి? We have to use the variable window size. ఇలా చేయడానికి మన కండిషన్ ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ ఇన్ ఎ గివెన్ విండో, మీరు సెలెక్ట్ చేసే విండోలో దెర్ షుడ్ బి నో రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్స్. సో ఐ హావ్ షోన్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఈ ఏబీసీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఏబీసీ వరకే నాన్ రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత ఏ ఇస్ అ రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్. సో ఏబీసీ వరకు నేను నా విండోని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. ఇనిషియల్గా ఐ స్టార్ట్ విత్ ద విండో సైజ్ 0. విండో సైజ్ 0తో స్టార్ట్ చేసి ఐ కీప్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ మై విండో అంటిల్ మై కండిషన్ ఇస్ ఫెయిల్స్. నా కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఐ షుడ్ హ్యావ్ నాన్ రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్స్. వన్స్ ఐ ఎన్కౌంటర్ దిస్ రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ ఏ, ఐ హ్యావ్ టు shrink మై విండో. నా కండిషన్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ విల్ బి షరింకింగ్ మై విండో. అది ఎలా చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు కోడ్ చేస్తూ చూద్దాం. సో యాజ్ వి జస్ట్ డిస్కస్డ్, వేరియబుల్ విండో సైజ్లో విల్ బి యూజింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ పాయింటర్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ సంథింగ్ ఐ వాంట్ టు రిటర్న్. టోటల్ స్ట్రింగ్ లెంత్ని తీసుకుందాం, ఎక్కడైనా పనికి రావచ్చు. ఎస్ ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే మన క్వశ్చన్ మొత్తం దేని చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతోంది? ఫైండింగ్ ఇఫ్ మై విండో హ్యాస్ ఎ రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ నాట్. ఇది నా విండో అంటున్నాం, బాగానే ఉంది. ఏబీసీ ఇస్ మై విండో. ఇందులో రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్స్ లేవని ఎలా చెప్తున్నాం? ఏబీసీని చూసి. అదే కోడ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? జనరలీ వీల్ యూజ్ హ్యాష్ మ్యాప్. హ్యాష్ మ్యాప్లో ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఫ్రీక్వెన్సీని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. We have to take care that all the entries in the hash map should have the frequency 1. Once we get an entry with frequency 2, ఒకసారి ఈ A యాడ్ అయిన తర్వాత మన విండోకి, because of this A and this A, frequency will become 2. అలాంటి కేసెస్లో we can shrink our window. So that is one option. Second option is we can simply use a hash set. ఇక్కడ ఓన్లీ క్యారెక్టర్సే ఉన్నాయి. హ్యాష్ సెట్లో ఏంటి? నేను జావా కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ వీడియో చేసినప్పుడు I've explained what is hash set and all the other collections. So if you haven't watched that video, please go and watch that video. Okay. So Adi, that is one-stop solution for all the Java collection framework. Okay. So yeah. So coming back to our discussion, if I try to insert every character in my window into a hash set, and then when I encounter this A, నేను చెక్ చేస్తాను ఈ ఏ ఆల్రెడీ నా హ్యాష్ సెట్లో ఉందా లేదా. నా హ్యాష్ సెట్లో ఏబీసీ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఉంటే ఐ విల్ స్ట్రింగ్ మై విండో. ఇఫ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ మై హ్యాష్ సెట్ ఆల్రెడీ, ఐ విల్ ఎక్స్పాండ్ మై విండో. సింపుల్ లాజిక్. ఓకే. సో లెట్ మీ జస్ట్ గో బ్యాక్ హియర్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ ఆర్ మేబీ డిక్లేర్ ఎ హ్యాష్ సెట్. ఈ హ్యాష్ సెట్లో క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఈ స్ట్రింగ్లో కూడా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ అ క్యార్ సెట్. సో ఇనిషియల్గా ఐ స్టార్ట్ విత్ అన్ ఎంప్టీ విండో. వెన్ లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ రైట్ ఈక్వల్ టు 0, ఐ am at this A, right? So whenever I don't encounter my solution, I don't encounter the opposite of my requirement, I can happily expand. So expand ఎలా చేస్తాను? ఫస్ట్ బేసిక్
ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి విండోని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి బేసిక్ కండిషన్ ఏంటి? నా char setలో there should not be any repeating characters. So I'll just check if it, if my char set, which is the hash set, already has the current character that I'm dealing with. So in order to track the current character that I'm dealing with, I'll just do while of write less than n. సో ఈ రైట్ అనే వేరియబుల్ని యూజ్ చేసి ఐఎమ్ ట్రాకింగ్ ద క్యారెక్టర్ దట్ ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్. ఇనీషియల్గా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఆర్ అట్ 0, అంటే లెఫ్ట్ రైట్ బోత్ ఆర్ అట్ a. Now because this 0 is less than n ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. సో ద స్ట్రింగ్ లెంత్ ఏమొచ్చింది? 1 2 3 4 5 6 7 8. So n will be 8. So obviously because right equal to 0, 0 is less than 8. ఇప్పుడు నా డ్యూటీ ఏంటి? సో ఇప్పుడు నా డ్యూటీ ఏంటి? ఈ రైట్లో ఉన్న ఈ క్యారెక్టర్ నా క్యార్ సెట్లో ఆల్రెడీ ఉందా లేదా? దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. సో సింప్లీ చెక్ s డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ రైట్. రైట్ అనేది ఇండెక్స్, s అనేది నా స్ట్రింగ్. వెన్ ఐ డూ s డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ రైట్, 0లో ఉన్న నా క్యారెక్టర్ a రిటర్న్ చేస్తుంది ఇది. నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ a క్యార్ సెట్లో ఆల్రెడీ ఉందా లేదా. Because my char set is empty currently, initially, so obviously this condition will fail. సో నేను కరెంట్లీ చూస్తున్న క్యారెక్టర్ నా క్యార్ సెట్లో ఆల్రెడీ లేకపోతే ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ ఎక్స్పాండ్ మై విండో. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐల్ డూ రైట్ ప్లస్ ప్లస్. బట్ ఈ రైట్ ప్లస్ ప్లస్ చేసే ముందు లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ మై మ్యాక్స్ లెంత్. So max length equal to, what is the max length? Na window size is my max length. Ikkada window size enti? Left is at 0, right is also at 0. So the window size is only 1. This is my window. అదే ఒకవేళ లెఫ్ట్ ఇక్కడ ఉండి రైట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, సిలో లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్ ఈక్వల్ టు 2. వాట్ ఈస్ మై విండో సైజ్? 3. So right minus left plus 1 is my window size. Right minus left plus 1. This is my window size. Because I want to calculate the max length, I'll always compare this with my already populated max length. So whenever I want to expand my window, I'm calculating my max length and I'm incrementing the right. ఈ రెండు చేస్తే సరిపోతుందా? Am I missing any step here? Anyone from the chat? Kumar, Teja, Shekhar, Srinivas Rao, anybody? క్యార్ సెట్లో ఇన్సర్ట్ చేయడం మిస్ అవుతున్నా, రైట్? సో నేను ఏను ఆల్రెడీ డీల్ చేశాను కాబట్టి నా క్యార్ సెట్లో I want to add this and this will come from. ఇలా చేస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఫ్యూచర్లో నేను మళ్ళీ ఏన్ ఎన్కౌంటర్ అయితే దిస్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్, రైట్? సో ఇన్ ద ఎల్స్ కేస్ అంటే ఏంటి? ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ కండిషన్ టెల్స్ మీ దట్ దేర్ ఆర్ నో రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద హ్యాష్ సెట్ యెట్. ఎల్స్ అంటే ఏంటి? వి జస్ట్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఏ రిపీటింగ్ క్యారెక్టర్. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం స్ట్రింగ్ చేయాలి. స్ట్రింగ్ ద విండో. విండోని స్ట్రింగ్ చేయాలంటే ఐ విల్ సింప్లీ యూస్ లెఫ్ట్ మైనస్ మైనస్, సారీ లెఫ్ట్ ప్లస్ ప్లస్. లెఫ్ట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. No, hash set cannot store duplicates. That is the specialty of hash set. Hash set will only store unique elements or unique characters in this case, right?
సో వెన్ యు ఆర్ షrinking ద విండో, కన్సిడర్ ఏబీసీ మీ హ్యాసెట్లో ఉంది, మీ విండో సైజ్ 3 వచ్చింది మీకు. నౌ యు ఆర్ ఎన్కౌంటరింగ్ అనదర్ ఏ. హియర్ దిస్ ఇస్ వెన్ యువర్ రైట్ ఇస్ అట్ దిస్ ఏ, ఈ సెకండ్ ఏ దగ్గర మీ రైట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మీ ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యి ఎల్స్కి వస్తుంది. ఎందుకు? క్యార్ సెట్లో ఆల్రెడీ ఏబీసీ ఉంది, కరెంట్లీ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఏ అండ్ దిస్ ఏ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఇన్ క్యార్ సెట్. Yes, else statement is required here. ఎందుకు? To shrink the window. This is just what? One of the contenders which is satisfying your condition. దీని లెంత్ 3. దీనికంటే తక్కువ లెంత్లో కూడా కొన్ని ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ సిబి ఆర్ ఏబి. I mean here we are trying to deal with the longest substring. సో ఇక్కడ మనం ఇంకా 3 దగ్గరే ఉన్నాం. మేబీ ఫ్యూచర్లో ఫోర్ లెంత్ స్ట్రింగ్ కూడా రావచ్చు. సో దట్స్ వై where we have to traverse the whole string. So because you are shrinking it, shrink అంటే ఏంటి? ఇప్పటివరకు ఇది విండో అయి ఉండింది, ఇప్పుడు బీసీఏ విండో అవుతుంది. ఏని తీసేసి కొత్త అయినా యాడ్ చేస్తున్నాం. సో దట్స్ వై మీ క్యార్ సెట్లోంచి యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఎస్ డాట్ క్యార్ సెట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్. Now once this whole process is done, until the right is going until the last element or the last index of the string, ఈ మొత్తం స్ట్రింగ్ని కవర్ చేసేంత వరకు we'll either expand the window or shrink the window. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫైనలీ విల్ బి రిటర్నింగ్ మ్యాక్స్ లెంత్. మ్యాక్స్ లెంత్ ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది? వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ద విండో, because our goal is to find the longest substring without repeating characters. So let's just quickly check the code. Initial గా లెఫ్ట్ రైట్ ఒకటి తీసుకున్నా, మ్యాక్స్ లెంత్ తీసుకున్నా టు రిటర్న్ ఒక హ్యాషెట్ని తీసుకున్నా, అండ్ దెన్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇది మొత్తం అయ్యేంత వరకు ఐ జస్ట్ చెక్. whenever when I'm seeing no repeating characters, హ్యాపీగా హ్యాషెట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నా క్యారెక్టర్లో యాడ్ చేసుకున్నంత ఎప్పటివరకు అయితే నేను యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తానో నా లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఫైన్. నేను ఎప్పుడైతే స్ట్రింగ్ చేస్తానో ఆబ్వియస్లీ ఐ నీ నాట్ అప్డేట్ మై మ్యాక్స్ లెంత్, బికాస్ స్ట్రింగ్ చేసినప్పుడు విండో సైజ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి అప్పుడు నేను మ్యాక్స్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లే. ఎక్స్పాండ్ చేసేటప్పుడు రైట్ ప్లస్ ప్లస్, స్ట్రింగ్ చేసేటప్పుడు లెఫ్ట్ ప్లస్ ప్లస్. ఐ థింక్ దిస్ షుడ్ వర్క్. Let's run and check it. There is some issue here. ఓకే, ఇక్కడ సెమికోలన్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ కామా ఇవ్వాలి. ఇంకేమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? అంతే. యా, లెట్స్ సబ్మిట్ ఇట్. Great. So yeah, now we have completed 2 problems and we have also discussed the sliding window and the 2 variants in detail. Initial ga theory ni maatladukunnam manam ikkada. We understood the concept, we understood what this pattern is. Andulo 2 variants ni with examples, with basic template examples నేర్చుకున్నాం. ఫ్యూచర్లో మీరు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్కౌంటర్ అయినా కూడా try to reduce your problem into these templates so that your problem solving will be easier. First problem, we discussed this maximum points you can obtain from cards. You can find it on LeetCode, problem number 1423. This is based on fixed window size variant. And next we solved longest substring without repeating characters. This is based on variable window size sliding window pattern, right? Now నేనేం ప్లాన్ చేశానంటే ఒక హార్డ్ ప్రాబ్లం కూడా చేద్దామని ప్లాన్ చేశాను. విత్ బై 7:30 ఐ వాంటెడ్ టు ఫినిష్ అండ్ ఐ థాట్ ఐ సాల్వ్ దిస్ హార్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. సో మీరు చెప్పండి, లైవ్లో మహా అయితే 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 6 మెంబర్స్ రెస్పాండ్ అవ్వండి.
There are two things here. ఒకటి ఈ హార్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయాలా? నెక్స్ట్ లైవ్‌లో సాల్వ్ చేయాలా? క్వెషన్ నంబర్ 1. అండ్ ఐ ప్రామిస్ థట్ ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐ విల్ ట్రై టు కోడ్ ఇట్ ఇన్ పైథాన్ ఆల్సో ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పైథాన్. సో ఈ రెండు చేద్దామా? రెండిట్లో ఒకటి చేద్దామా? వాట్ డు యూ గైస్ సే? Srinivas Rao is asking, can we do this problem in any other way as per the questions? Yeah, there can be other ways, but నేను ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు we have to look for the optimized solution. So here when you're using the sliding window, మీరు మొత్తం స్ట్రింగ్‌ని ఒకటేసారి ఇది చేస్తున్నారు. What do you call? You're traversing the whole string in one go. So the time complexity will be what? Big of n, where n is the length of the string. Each character is processed at most twice. Maximum 2 సార్లు మీరు ఒక క్యారెక్టర్‌ని విజిట్ చేస్తున్నారు. ఒకసారి స్ట్రింగ్ చేసేటప్పుడు, ఒకసారి ఎక్స్పాండ్ చేసేటప్పుడు. ఎప్పుడైతే మీరు విండోని స్ట్రింగ్ చేస్తారో అప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్‌ని ఇంకోసారి మీరు కంప్యూట్ చేస్తున్నారు ఆర్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. సో మాక్సిమం టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ విల్ బి n plus n, big of n. And space is also what? Very less. It's around, big of k, where k is the number of unique characters in the string. Because we are using this hash set. Hash set లో మహా అయితే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? టోటల్ స్ట్రింగ్‌లో ఎన్ని యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఉంటాయి. Because whenever we see a repeating character, we are removing it from it. So this using sliding window, especially in this problem, if you are using fixed variable sized sliding window, you can solve it in very good time complexity, which is big of n. Okay, Srinivas Rao is asking, please go for hard problem. Anybody else in the chat? Python version of the code కావాలి ఎవరికైనా? Because I promised in the beginning, నేను అడుగుతున్నాను మళ్ళీ, ఈ 2 క్వెషన్స్‌ని పైథాన్‌లో కోడ్ చేయాలా ఆర్ షుడ్ ఐ గో టు ద హార్డ్ ప్రాబ్లమ్? Strange, nobody is responding. Okay. Can we extract the character in the string, store it in an array, and then we can traverse through the distinct character and we can distinct character and is this yeah, actually మీరు శ్రీనివాసరావు మీరు లైవ్ స్టార్టింగ్ నుంచి లేరా? సో ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు స్టార్టింగ్‌లో యాక్చువల్లీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Whenever you are dealing with arrays, in your window you will be dealing with subarrays. Whenever you are dealing with strings, in your window you will be dealing with substrings. సో ఇక్కడ మనకి క్వెషన్‌లో స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను స్ట్రింగ్‌లో వెళ్ళాను. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ యువర్ string into an array, you'll still this variable window size sliding window pattern will apply. మీరు స్ట్రింగ్‌ని స్ట్రింగ్‌లోంచి క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అరేలో పెట్టినంత మాత్రాన మన లాజిక్ మారిపోదు. యూ కెన్ ఈదర్ యూజ్ అరేస్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్. మనకు ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి క్వెషన్‌లో, అగైన్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు అరే అండ్ డూయింగ్ అవర్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ అరే వుడ్ బి అన్ ఓవర్ హెడ్. సో దాని బదులు ఐ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ద string that is given to me. Okay, because Srinivas Rao is only responding, I'll just go ahead with this hard problem. So, okay, let's start with this hard problem. Problem number 992 in LeetCode, subarrays with k different integers. So, total live lo 8 మంది ఉన్నారు. I request all of you to concentrate on this. It's a hard problem, so I need your attention and I need your response also. Be responsive in the chat. Given an integer nums and an integer k, return the number of good subarrays of nums anta. Num అనేది ఒక అరే ఇచ్చారు, అందులో గుడ్ అరేస్ ని రిటర్న్ చేయమంటున్నాడు. అది కూడా టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ గుడ్ అరేస్. అసలు గుడ్ అరే అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఉంది డెఫినేషన్. Good array is an array where the number of different integers in that array is exactly k.
distinct integers in an array or in a subarray should be equal to k. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 1 2 3 1 2 అని ఒక అరే తీసుకుందాం. ఇందులో టోటల్ ఎన్ని డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 మాత్రమే డిస్టింక్ట్. సో ఇఫ్ అన్ అరే వేర్ ద నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k, మీ క్వశ్చన్లో ఒకవేళ k 3 అయితే ఈ సబ్ అరేలో ఆర్ ఈ అరేలో నంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అ గుడ్ అరే. ఇలా మీకు ఇచ్చిన అరేలో టోటల్ ఎన్ని సబ్ అరేస్ ఉన్నాయి అలా అనేది అడుగుతున్నారు. యాజ్ యూ నో, ఎ సబ్ అరే ఈజ్ అ కంటిగ్యూస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ అరే. సో కన్సిడర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 1 2 3. ఇందులో ఉన్న అన్ని సబ్ అరేస్ని మనం లిస్ట్ చేయాలి. ఏమేమి ఉంటాయి సబ్ అరేస్? 1 2 1 2 3. ఇవన్నీ ఇండివిజువల్గా సబ్ అరేస్ ఆఫ్ లెంత్ 1. సబ్ అరేస్ ఆఫ్ లెంత్ 2 కావాలి అంటే 1 2 2 1 మళ్ళీ 1 2 అండ్ దెన్ 2 3, రైట్. సబ్ అరేస్ ఆఫ్ లెంత్ 3 కావాలి అంటే ఇదొక సబ్ అరే, ఇది ఇంకో సబ్ అరే అండ్ ఇది ఇంకో సబ్ అరే. అలా సబ్ అరేస్ ఆఫ్ లెంత్ 4 ఫైండ్ చేయొచ్చు, సబ్ అరేస్ ఆఫ్ లెంత్ 5 కూడా ఫైండ్ చేయొచ్చు, బికాస్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద అరే ఇస్ 5. ఇలా మనకున్న సబ్ అరేస్ అన్నిట్లో యూ విల్ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ యూ విల్ హ్యావ్ టు చెక్ ఏ సబ్ అరేస్లో డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ 2 ఉన్నాయో. ఇఫ్ యు సీ, ఒకవేళ ఈ సబ్ అరే తీసుకుంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 2 ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ యువర్ కండిషన్, రైట్. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ సబ్ అరే 2 1, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మళ్ళీ 2 ఉన్నాయి. సో హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ యువర్ కండిషన్, అందుకే యూఆర్ కన్సిడరింగ్ దీస్. అదే ఒకవేళ మీరు ఈ 3 ఇది తీసుకున్నారనుకోండి, సపోజ్ 1 2 1. ఈ 1 to 1లో కూడా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ 2 ఉన్నాయి. అగైన్ ఇట్ ఇస్ సాటిస్ఫైయింగ్ కండిషన్. కన్సిడర్ దిస్ 1 2 3. 1 2 3లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ ఇస్ 3. k is still 2. సో దిస్ డజంట్ సాటిస్ఫై యువర్ కండిషన్. అందుకే మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్లో దెర్ ఇస్ నో 1 2 3. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. 8 people ఉన్నారు, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా క్వశ్చన్ని, ఆర్ ఆర్ యూ గుడ్ విత్ ద క్వశ్చన్? ఓకే. సో okay, I got one request to repeat it again. Let me, I'll just repeat it again. Let me go to, I'll just take this. వైట్ బోర్డ్కి వెళ్ళి మెల్లగా డిస్కస్ చేసుకుందాం. I'll go slow with it, with this question, so kindly bear with me. ఇప్పుడు ఇది నా అరే, ఇందులో సబ్ అరేస్ రాసుకుందాం. సబ్ అరేస్ ఆఫ్ లెంత్ 1. సబ్ అరేస్ ఆఫ్ లెంత్ 2. సబ్ అరేస్ ఆఫ్ లెంత్ 3. సబ్ అరేస్ ఆఫ్ లెంత్ 4. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? సబ్ అరేస్ ఆఫ్ లెంత్ 5 is 1 2 1 2 3. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ గోల్? ఇక్కడ ఉన్న సబ్ అరేస్ అన్నిట్లో ప్రతి దాంట్లో చెక్ ద డిస్టింక్ట్ నంబర్స్. ఇక్కడ మనకి k equal to 2 ఇచ్చారు. సో అవర్ గోల్ ఇస్ టు ఫిల్టర్ దోస్ సబ్ అరేస్ హూస్ డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ ఆర్ ఓన్లీ 2. లెట్స్ టేక్ దిస్. ఇందులో డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉంది. ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, ఒకటే ఉంది, ఒకటే ఉంది, ఒకటే ఉంది.
ఈ పార్ట్ అంతా దీస్ ఆర్ ద సబరీస్ ఆఫ్ లెంత్ 1. నాకేం కావాలి? ఐ వాంట్ ద సబరీస్ ఇన్ విచ్ ద డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ షుడ్ బి 2. సో మనం ఇక్కడి నుంచి చూద్దాం. 1, 2, 1 and 2 రెండు వేరే వేరే నంబర్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ ఇస్ 2. అలాగే ఇక్కడ కూడా 2, 1 ఆర్ 2 డిఫరెంట్ నంబర్స్. 1, 2 2 డిఫరెంట్ నంబర్స్. 2, 3 2 డిఫరెంట్ నంబర్స్. సో దీన్ని నేను గ్రీన్‌తో మార్క్ చేసుకుంటా. దిస్ ఇస్ ఇవన్నీ నా క్రైటీరియాని పాస్ అయ్యాయి. క్వెషన్‌లో అడుగుతున్న క్రైటీరియాని పాస్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ 1, 2, 1 ఇందులో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2. సో ఇది కూడా పాస్. ఇక్కడ కూడా 1, 2. దిస్ ఫెయిల్స్. ఎందుకు ఫెయిల్స్? చెప్పండి ఎవరైనా చాట్‌లో. వై ఈస్ 1, 2, 3 ఫెయిలింగ్ అవర్ కండిషన్? నోబడీ? 1, 2, 3లో 3 డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. బట్ మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ 2 డిస్టింక్ట్ నంబర్స్. కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. సబరీ ఆఫ్ లెంత్ 4. ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ 1, 2 మాత్రమే. సో ఇది కూడా పాస్. ఇక్కడ మళ్ళీ 1, 2, 3 ఉన్నాయి. సో దిస్ ఫెయిల్స్. ఇక్కడ కూడా 1, 2, 3 ఉన్నాయి. సో దిస్ ఆల్సో ఫెయిల్స్. క్లియర్ రైట్? సో ఈ టోటల్ కౌంట్ కావాలి మనకి. టోటల్ కౌంట్ ఎంత? విచ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సబరీస్ విచ్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ అవర్ కండిషన్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 is our answer. ఇక్కడ మీరు అవుట్పుట్ చూస్తే ద అవుట్పుట్ is 7. Got it? Now think, how do you solve it? ఇక్కడ విండో సైజ్ ఫిక్స్డా వేరియబులా? పోనీ అది చెప్పండి ఫస్ట్. మీకు వచ్చిన సబరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మీరు క్వాలిఫై చేసిన సబరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వాటి సైజ్ ఫిక్స్డా వేరియబులా? కరెక్ట్. యువర్ రైట్. ఇట్స్ వేరియబుల్. రైట్? That is one point. Now second point is, here we have to find the count of subarrays. సో సబరీస్ని ఎలా కౌంట్ చేస్తాం మనం? హౌ డు వి కౌంట్ సబరీస్? మనకు అరే ఇస్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సబరీస్ ఇన్సైడ్ ఇట్ విల్ బి, if the size of the array is n, total number of subarrays will be n into n plus 1 by 2. రైట్? మనకి ఇక్కడ అడుగుతోంది ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్గా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి 2 అంటున్నాడు. రైట్? జనరల్గా మనం సబరీస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇక్కడ మీరు చూసారు ఆల్రెడీ. నేను స్పెషల్గా వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోకర్లే. టోటల్ n ఎంత ఇక్కడ? 1, 2, 3, 4, 5. When n equal to 5, I had all the subarrays ranging from length 1 to 5. We'll start sorted in sets. Okay. Yeah, set is one usage. Yeah, sets good usage. But I think Srinivas Rao, you are going far ahead. Here I am trying to discuss a point. So we will start the window size from the given k. Why n into n plus 1 ante, I'll just take an example and say, explain you. Consider if you have 1, 2. ఇందులో సబరీస్ ఏంటి? 1, 2, 1, 2. రైట్? ఇదొకటి, ఇది ఇంకోటి. సో ఇక్కడ n ఏంటి? 2. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? n into n plus 1 by 2, which is equal to 2 into 3 by 2. Answer is 3. Count is 1, 2, 3. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తోంది? 1
జస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 వల్ల కాంట్రిబ్యూట్ అయ్యే సబ్ అరేస్ 1 ఒకటే. అదే 1 వెనెవర్ యూ హ్యావ్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ దాని వల్ల కాంట్రిబ్యూట్ అయ్యే సబ్ అరేస్ 2. ఇదొకటి 1 వల్ల ఒకటే. అదే 2 వల్ల ఇదొకటి, ఇదొకటి. సో యుల్ హ్యావ్ 1 ఇది 1 వల్ల వచ్చింది. 2 ఇది 2 వల్ల వచ్చింది. సో ఇలా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ n టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ అరేస్ వుడ్ బి n. సో అందుకే ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ అరేస్ వుడ్ బి n into n plus 1/2. If you sum 1 to n, this will be your total sum. So Srinivasa Rao is saying we can eliminate subarray 1 to subarray length greater than k. We can use and then store all the subarrays. Right. So ఇక్కడ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది మనం? whenever my n equal to 5, ఇక్కడ n ఏంటి 5 ఉంది. whenever I have an array of length n, or in this case 5, I will have different subarrays ranging from length 1 to 5. అవునా? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఈ అరే లెంత్ 5 కాబట్టి అరే లెంత్ 1, 2, 3, 4, 5 ఉన్న సబరీస్ చాలా ఉన్నాయి. బట్ మనం కావాల్సింది ఏంటి? ఐ వాంట్ k ఈక్వల్ టు 2. రైట్. సో ఎప్పుడైతే మీరు సబరీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో యూ విల్ ఫర్ 5 ఇట్ ఈస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 5. Okay, so you should always count the subarrays with at most k elements. So our idea here would be, I'll try to find the count. మనకి అడిగింది ఏంటి క్వశ్చన్లో? ఫైండ్ ద కౌంట్ ఆఫ్ సబరేస్ వేర్ k ఈక్వల్ టు 2. k అంటే ఏంటి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్. బట్ మనం సబరేస్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు we cannot limit the length to be a specific number. If I have an array of length 5, I will have subarrays of length 1, I will have subarrays of length 2, 3, 4, 5 అన్ని. రైట్. దానికే నాకు ఫార్ములా ఉంది n into n plus 1/2 అని చెప్పి. రైట్. సో దీన్ని ఏం చేస్తానంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ k కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ విల్ ట్రై టు కౌంట్ ద సబరేస్ విత్ అట్మోస్ట్ k. అట్మోస్ట్ k అంటే ఏంటి? అట్మోస్ట్ k అంటే 1 నుంచి k వరకు 1 డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్ ఉన్నవి తీసుకుంటా, 2 డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్ ఉన్నవి కూడా తీసుకుంటా. దిస్ ఇస్ స్టెప్ నెంబర్ 1. స్టెప్ నెంబర్ 2లో ఐ టేక్ ద కౌంట్ విత్ అట్మోస్ట్ k minus 1. అంటే ఏంటి? k minus 1 is what? 1. So if you see this, I'll just mark it in a different color. k అంటే ఏంటి? 2. సో డిస్టింక్ట్ 2 ఉన్నవన్నీ ఈ గ్రీన్ కలర్ టిక్ పెట్టినవన్నీ. అవునా? విత్ అట్మోస్ట్ k అంటున్నా. ఈ గ్రీన్ కలర్లో టిక్ పెట్టినవన్నీ k ఈక్వల్ టు 2. బట్ I also want to include k equal to 1, which is this. So this is category, this is qualified, this is qualified, this is qualified. ఇవన్నీ క్వాలిఫైడ్ ప్లస్ ఈ గ్రీన్ వన్నీ. ఇందులోంచి ఐ విల్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ ద కౌంట్ ఆఫ్ ద సబరేస్ విత్ అట్మోస్ట్ k minus 1. k 2 అయితే k minus 1 ఏంటి? 1 అవుతుంది. సో ఇనీషియల్గా ఐ విల్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద సబరేస్ విత్ డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఇదర్ 1 or 2. 1లో ఇవన్నీ వస్తాయి, 2లో ఇవన్నీ వస్తాయి, ఇవి అండ్ ఇవి వస్తాయి. నా ఫైనలీ నాకు ఇవి ఆన్సర్లో కావాలి, ఈ గ్రీన్లో ఉన్నవి ఆన్సర్లో కావాలి కాబట్టి ఇందులోంచి ఐ విల్ సబ్ట్రాక్ట్ దీస్. గాట్ ఇట్? ఫైనలీ
ఇది A అనుకుంటే, ఇది B అనుకుంటే, I'll do A minus B. A represents the count of the subarrays with at most k. K అంటే ఏంటి? K different integers. A represents, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, A represents the count of subarrays with at most k different integers. Let me write it here. A represents count of subarrays with at most k different integers, and B represents count of subarrays with at most k minus 1 different integers. ఫైనల్గా ఏం చేస్తాను? I'll just subtract the two results, which is A minus B. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నా? To get the number of subarrays with exactly k different integers. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చు, నేను మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. In the first step, I'm trying to calculate the count of subarrays with at most k different. At most అంటే ఏంటి? 1 నుంచి k వరకు అని. తర్వాత స్టెప్లో I'll try to count the subarrays with at most k minus 1 different integers. K at most అంటే మళ్ళీ 1 నుంచి k minus 1 వరకు అని. అసలు ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నాం? Why I am bringing this at most topic here? ఎందుకంటే when you're trying to calculate the count of subarrays, మీ అరే సైజ్ n ఉంటే ఆ n అరేలో you will have different subarrays ranging from length 1, 2, 3, so on. Got it? Whenever you want to calculate the count of subarrays of length n, అందులో you will have all the subarrays ranging from length 1 to n. మీరు ఇక్కడ చూసినట్టు 1 to 5 అన్ని సబరేస్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనకు కావాల్సింది 5 కాదు, 2 మాత్రమే. ఆ 2 కూడా ఏంటి? నా యాక్చువల్ లెంత్ కాదు, కౌంట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ ఇన్ ద సరే. గాట్ ఇట్? అందుకే అట్మోస్ట్ 2 వరకు ఒకటి తీసుకుంటున్నా, విచ్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ 1 and 2. 1లో ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, 2లో ఈ గ్రీన్ టిక్ ఉన్నవన్నీ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఇది నా ఏ. ఇందులోంచి I will have to remove the count of subarrays with at most k minus 1 different characters, which are these. సో ఎప్పుడైతే మీకు కౌంట్ ఆఫ్ సబరేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారో, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈజీ టు ఫైండ్ ద కౌంట్ ఆఫ్ సబరేస్ ఆఫ్ లెంత్ n. గాట్ ఇట్? మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? ఎనీబడి ఇన్ ద చాట్? అందుకే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ అవుట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అట్ మోస్ట్, బికాస్ ఐ వాంట్ ద కౌంట్ ఆఫ్ సబరేస్ విత్ ఎగ్జాక్ట్లీ k డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్. ఈ ఎగ్జాక్ట్లీ కావాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ అట్మోస్ట్ k లోంచి ఐ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ అట్మోస్ట్ k minus 1. Okay, let me just explain again. Got it? Okay, we got it. Let me just explain again one last time. Okay, because Riddles is asking, I'll just repeat once more. సో బేసిక్గా సబ్బరేస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి? అరేలో కంటిగ్యూస్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇక్కడ మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కౌంట్. ఎందుకు? ఇది నేను చెప్పింది కాదు, వీడు క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నాడు. ఏం అడుగుతున్నాడు? రిటర్న్ ద నంబర్ ఆఫ్ గుడ్ సబరేస్ అంటున్నాడు. గుడ్కి ఏదైనా లాజిక్ ఉండనివ్వండి, అది తీసి పక్కన పెట్టండి. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ పాయింట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ హియర్. ఐఎమ్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద నంబర్ ఆఫ్ సబరేస్. ఈ గుడ్ అనేది తీసి పక్కన పెట్టేయండి, తర్వాత చూద్దాం గుడ్ గురించి. ఆ గుడ్ సబరే ఏంటి అనేది తర్వాత చూద్దాం. సో గివెన్ an array of length 5,
నాకు టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ అరే 1, 2, 3, 4, 5 ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కలిపితే దీస్ ఆర్ మై టోటల్ కౌంట్ ఆఫ్ మై టోటల్ కౌంట్ ఆఫ్ సబ్ అరేస్ ఫ్రమ్ దిస్ అరే. సో వెనెవర్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కౌంట్ ఆఫ్ సబ్ అరేస్, మీకు జస్ట్ లెంత్ 5 ఉన్న సబ్ అరేస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 1. లెంత్ 4 ఉన్న సబ్ అరేస్ ఎన్ని, 2. రైట్? మీకు ఎగ్జాక్ట్‌గా ఇవే కావాలి అంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ ఎలా చేస్తారు? ఐల్ క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్ అరేస్ అంటిల్ 5 అండ్ దెన్ ఐల్ సబ్ట్రాక్ట్ ఆల్ ద సబ్ అరేస్ అంటిల్ 4. ఇవన్నిటిలోంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు మొత్తం ఇవన్నిటిలోంచి ఇఫ్ ఐ సబ్ట్రాక్ట్ దీస్, ఐ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ దిస్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ దిస్. In order to find the count of subarrays with length 5, నాకు ఇక్కడ క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఒకటే అని, బట్ కోడ్కి ఎలా తెలియాలి? కోడ్కి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ ద సబరేస్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా n ఇంటూ n మైనస్ n ప్లస్ 1/2 ఫర్ n ఈక్వల్ టు 5. ఇవన్నీ వస్తాయి నాకు. 5 ఇంటూ 5 ప్లస్ 1/2 ఎంత, 15 అవుతుంది. ఈ టోటల్ 15. 15లోంచి ఈ 4వి తీసేస్తా. n equal to 4వి 4 into 5/2 which is 10. సో ఈ టోటల్ 5లోంచి ఇవి నేను తీసేస్తే ఇక నాకు మిగిలింది ఇదొకటే. సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ అట్మోస్ట్ k-1 ఫ్రమ్ అట్మోస్ట్ k. గ్రేట్, ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇట్. ఇది ఒక్కటే ప్రాబ్లమెటిక్ థింగ్, దీని తర్వాత ఈజీయే. సో ఇక్కడ మన గోల్ ఏంటి, ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏ అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ బి. ఈ రెండు వచ్చేస్తే సింపుల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మన సొల్యూషన్ అయిపోతుంది. ఐ కెన్ రిటర్న్ మై ఆన్సర్. నౌ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఏ అండ్ బి. మీరు ఎప్పుడు హార్డ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినా కూడా మీ ప్రాబ్లమ్ని స్మాలర్ చంక్స్గా డివైడ్ చేసుకోండి. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు సాల్వ్ ఇట్. సో ఇక్కడ నేను 2 స్మాలర్ చంక్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం. కౌంట్ ఆఫ్ సబ్ అరేస్ విత్ అట్మోస్ట్ కే, కౌంట్ ఆఫ్ సబ్ అరేస్ విత్ అట్మోస్ట్ k-1. ఇక్కడ లాజిక్ సేమే, జస్ట్ పారామీటర్ మారుతోంది అంతే. ఇక్కడ k డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్, ఇక్కడ k-1 డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్. సో నౌ లెట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ హౌ టు ఫైండ్ ఏ అండ్ బి. ఈ ఏ అండ్ బికి ఒకటే లాజిక్ ఉంటుంది, జస్ట్ పారామీటర్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ. సో మన గోల్ ఏంటి ఇప్పుడు, ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎ వే టు కౌంట్ ద సబ్ అరేస్ విత్ అట్మోస్ట్ k డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్. సో దాన్ని ఎలా చేయాలో ఒకసారి ఆలోచించండి. హౌ డు కౌంట్ సబ్ అరేస్? ఎవ్రీ టైమ్ ద కండిషన్, మన కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ, అట్మోస్ట్ k డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్ ఉండాలి. సో ఇది సాటిస్ఫై అయిపోతే, అట్మోస్ట్ k ఏంటి, k అంటే 2. సో అట్మోస్ట్ kలో ఇది సాటిస్ఫై అయిపోతుంది, అట్మోస్ట్ kలో ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది, ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అవుతాయి ఫర్ k ఈక్వల్ టు 1, ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అవుతాయి ఫర్ k ఈక్వల్ టు 2. రైట్? సో ఎవ్రీ టైమ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ మెట్, I'll simply count all the valid substrings. అంతే. సో సింప్లీ ఒక సింపుల్ కౌంట్ అంతే. బట్ ఇక్కడ ఇంకో క్యాచ్ ఉంది. ఇది చేయడానికి వాట్ ఈస్ ఆర్ k? k ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్. ఈ డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్ ఫైండ్ చేయడానికి వీ నీడ్ ఎ హ్యాష్ మ్యాప్. రైట్? సో ఒకవేళ 1, 2, 3 ఉంటే దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 1, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 1, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 1. ఈ మూడింటి ఫ్రీక్వెన్సీ వేరే వేరే, అందుకే మనకు హ్యాష్ మ్యాప్ కావాలి ఇక్కడ టు ఐడెంటిఫై ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 డిస్టింక్ట్ నంబర్స్. ఈ కేసులో కూడా మీరు తీసుకుంటే దీన్ని మనం క్వాలిఫై చేసాం. ఎందుకు, 1 యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 1 ఉంది, 2 యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 2 ఉంది. ఇక్కడ మనం హ్యాష్ సెట్లు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు, హ్యాష్ మ్యాప్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? ఐఎమ్ నాట్ I can take hash set also here, where I put each and every element in the hash set and finally check the hash count. అలా కూడా చేయొచ్చు. You can use hash map and also you can even use hash set. So because this is variable, starting లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు శ్రీనివాసరావు మెన్షన్ చేసినట్టు comments లో, here we have to use a variable window size.
వేరియబుల్ విండో సైజ్ అంటే మళ్ళీ మనకి లెఫ్ట్ పాయింటర్ వస్తుంది, రైట్ పాయింటర్ వస్తుంది. లెఫ్ట్, రైట్ 2 వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, ష్రింక్ చేయాలి. మనకు కావాల్సిన కండిషన్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. మనకు కావాల్సిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వనప్పుడు ష్రింక్ చేస్తాం మన విండోని. సో, ద లాజిక్ రిమైన్స్ సేమ్. కండిషన్ మాత్రమే డిఫర్స్. మన లాజిక్ ఏంటి? కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేస్తా, సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ష్రింక్ చేస్తా. లాజిక్ సేమ్. కండిషన్ మాత్రం మారుతోంది. కండిషన్ ఏంటి? హియర్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఆల్ ద కౌంట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ షుడ్ బి 2 ఆర్ k. Got it? So let's try to count the subarrays with at most k different integers. ఇక్కడ అట్ మోస్ట్ అంటున్నా, ఎగ్జాక్ట్లీ n అనట్లే. నేను రాసిన n ఇంటూ n+1/2 అనేది దిస్ ఇస్ ద కౌంట్ ఫర్ n equal to length of the string. If the length of the string or the length of the array is n, total number of subarrays will be n into n+1. Now let's try to write the code for this count of subarrays with at most k different integers. ఇక్కడ కండిషన్ వచ్చేసి k అనేది different integers ఉండాలి కాబట్టి we'll be using a hash map or a hash set. Okay, so let's jump into the solution. So I'll try to explain again everything while I'm coding. If you have any questions, you can stop me right away, anywhere. ఓకే, ఇక్కడ మనం కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ రాసుకుందాం. వేరియబుల్ విండో సైజ్ తీసుకుంటున్నాం. సో వేరియబుల్ విండో సైజ్ కావాలి అంటే ఒక లెఫ్ట్ పాయింటర్ ఉండాలి, ఒక రైట్ పాయింటర్ ఉండాలి. And then I'll have a result or max length or whatever it is. ఇక్కడ మనం ఏం పంపించాలి? టోటల్ నంబర్ ఆఫ్, ఇక్కడ లాంగెస్ట్ సబ్స్ట్రింగ్ అని ఏం చెప్పట్లేదు, లాంగెస్ట్ లెంత్ అని ఏం చెప్పట్లేదు. We just want a result. What is that result? Total number of good subarrays. Because we are dealing with good subarray, and what is good subarray? Where the number of different integers in the array is exactly k. So we need a hash map for this. Hash map or hash set. And you can hash map తీసుకుంటా. You can try with hash set. Now, while write less than n ఇక్కడ రాసుకుందాం. int n equal to nums.length. చూడండి, లాజిక్ సేమ్, ఇక్కడ కండిషన్ మాత్రమే మారుతుంది. ఓకే, సో హియర్ వైల్ write less than n, we need to add nums of write to the current window, ఎందుకంటే విండోని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి కాబట్టి. సో విండోని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి? ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ నమ్స్ ఆఫ్ రైట్ టు ద కరెంట్ విండో. దాన్ని ఎలా చేస్తాం? ఈ కౌంట్ మ్యాప్లో ఐ జస్ట్ పుట్ మై నమ్స్ ఆఫ్ రైట్. ఎందుకు? ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ నాకు ఈ నంబర్ కనిపిస్తే I'll just increment the frequency and I'll not, to just maintain the distinct numbers. ఈ కౌంట్ మ్యాప్లో కీస్ని మీరు క్వైరీ చేస్తే you'll get the total number of distinct numbers. So count map dot get or default nums of write. ఒకవేళ లేకపోతే వాల్యూ విల్ బి 0, ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి 0. ఒకవేళ ఉంటే మాత్రం
ఉన్నదానికి నేను యాడ్ చేసేస్తా దీన్ని. ఓకే. సో, ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ఇట్. సో, దిస్ ఈస్ హౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ nums of right to the current window. Like consider here I'm starting with 1 here. సో, ఇది ఇప్పుడు 1ని నా కౌంట్ మ్యాప్‌లో యేసుకున్నా. 2ని కూడా అలాగే కౌంట్ మ్యాప్‌లో యేసుకుంటా. మళ్ళీ 1ని కూడా కౌంట్ మ్యాప్‌లో యేసుకుంటా. మళ్ళీ 2ని యేసుకుంటా. ఇక్కడి వరకు నా కౌంట్ మ్యాప్‌లో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ నంబర్స్ 2 సో, ఐ హావ్ నో ప్రాబ్లమ్ టిల్ హియర్. బట్ వెన్ ఐ ఇన్సర్ట్ దిస్ 3 రైట్? ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ కింద I'll have right plus plus because I have to slide the window. ఇలా చేస్తున్నప్పుడు రైట్ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఇఫ్ మై కౌంట్ ఆఫ్ ఈ కౌంట్ మ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దీని సైజ్ చెక్ చేస్తాం. వాట్ ఇఫ్ దిస్ సైజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ కే? ఈ కేసులో ఐ హ్యావ్ టు shrink the window. Got it? Simple, right? Same logic. మన బేసిక్ టెంప్లెట్లో మాట్లాడుకున్న లాజిక్ ఇదే. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ ఈ లాంగెస్ట్ సబ్స్ట్రింగ్లో మాట్లాడుకున్న లాజిక్ కూడా ఇదే. ఇఫ్ యూ సీ సేమ్ while right less than n and I'm doing right plus plus whenever I want to expand and I'm doing left plus plus whenever I want to shrink. సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింక్ లాజిక్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి. జస్ట్ కండిషన్ మారుతుంది అంతే. Right? So now, while this is happening, where the count map of size is greater than k, first step enti, I'll have to shrink it, right? So shrink cheyali ante I'll have to do l plus plus, I mean left plus plus, right? ఇదే కాకుండా ఇక్కడ ఏం చేసాము, నా క్యార్ సెట్లోంచి ఐ రిమూవ్ దిస్ క్యారెక్టర్ బికాస్ ఐఎమ్ ష్రింకింగ్ మై విండో. ష్రింకింగ్ మై విండో అంటే నేను నా విండోని తగ్గిస్తున్నా. సో కౌంట్ మ్యాప్ నుంచి కూడా నేను రిమూవ్ చేయాలి. సో అదే పని ఇక్కడ చేద్దాం. సో కీ ఏంటి? nums డాట్ లెఫ్ట్ బికాస్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ద లెఫ్ట్ వన్. లెఫ్ట్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం, స్ట్రింక్ని లెఫ్ట్ నుంచి చేస్తాం, ఎక్స్పాండ్ని రైట్ నుంచి చేస్తాం. సో కౌంట్ మ్యాప్, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఏముంటుంది, దీని వాల్యూ ఏముంటుంది? ఆల్రెడీ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీలోంచి ఒకటి తగ్గిస్తాం. దట్స్ ఇట్, రైట్? సో ఎక్స్పాండ్ చేసాం, స్ట్రింక్ కూడా చేసాం. అండ్ ఫైనలీ నా రిజల్ట్ నేను ఎప్పుడైతే స్ట్రింక్ ఆర్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నానో వైల్ ఐఎమ్ స్లైడింగ్ మై విండో, ఐఎమ్ మేకింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ మై విండో, ఐల్ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ రిజల్ట్. ఈ రిజల్ట్ ఏంటి? రిజల్ట్లో గుడ్ అరేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ ప్లస్ నేను విండోని స్లైడ్ చేసినప్పుడల్లా ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ ద గుడ్ వాట్ యు కాల్ యాడ్ ద కౌంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గుడ్ అరేస్, యాడ్ ద కౌంట్ ఆఫ్ గుడ్ సబ్ అరేస్ ending at the right. సో ఉన్న రిజల్ట్కి I'll just do right minus left plus 1 and then finally I'll simply return result. ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది, జస్ట్ a second. Yeah. So this is how I'm finding the count of subarrays. నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేసినట్టు I'm just finding the count of subarrays with at most k different integers. So this is nothing but count of subarrays with at most k different integers. ఇలాగే మనం I'll have to do it for k minus 1 different integers also, as we discussed in the whiteboard. దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని మొత్తాన్ని ఇంకో ఫంక్షన్లో రాసుకుందాం. నేను వైట్ బోర్డ్లో చెప్పినట్టు లాజిక్ సేమ్, k అనే పారామీటర్ మారుతుంది.
So let me just put this logic in a method called maybe at most k. ఇందులో మనకి ఏమేం కావాలి? ఈ nums అనే అరే కావాలి. And then I need k. సో ఈ కేలోకి కే పంపిస్తే ఇది అయిపోతుంది. అట్ మోస్ట్ కే డిఫరెంట్ ఇంటిజర్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ దిస్ ఐ విల్ సింప్లీ పాస్ k minus 1 హియర్. సో ఏ ఏంటి? nums, k. అదే బి ఏంటి? nums, k minus 1. So I'll simply do int a equal to int b equal to, and I'll simply return a minus b. k లోంచి k minus 1 at most k లోంచి at most k minus 1 తీసేస్తే I'll get the exact k. Count of subarrays with exactly k different integers. So this is how you solve it. Logic is ఈ క్వశ్చన్ చూసుంటే అండ్ ఈ హార్డ్ అనే ట్యాగ్ చూసి మనం డెఫినెట్గా భయపడతాం ఫస్ట్. బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ట్రై టు బ్రేక్ ఇట్ ఇంటూ స్మాలర్ కాంపోనెంట్స్, ఈ లాజిక్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. బికాజ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వర్క్డ్ ఆన్ వేరియబుల్ విండో సైజ్, స్లైడింగ్ విండో ప్యాటర్న్. సో అది తెలిసినప్పుడు మీకు ఈ లాజిక్ మొత్తం తెలుసు. సో ఇక్కడ పెద్దగా మనం ఎక్స్ట్రా చేంజెస్ ఏం చేయలేదు. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ డిడ్. సో దిస్ ఇస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద లాజిక్ విచ్ వీ ఆల్రెడీ న్యూ. కొంచెం పేషెంట్గా ఈ ప్రాబ్లమ్ని we changed it to, or we decomposed it to this. We reduced it to our so that we reduced it to a problem so that we can apply our sliding window pattern. Thank you Srinivas for acknowledging. ఎవరు అక్నాలెడ్జ్ చెప్పితే అసలు అర్థం కాదు, నాకు అర్థం కాదు లైక్ నేను చెప్పేది రీచ్ అవుతుందా లేదా అని. రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్లీజ్ డోంట్ భయపడకండి అసలు, అండ్ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ టూ మచ్. ట్రై టు రెడ్యూస్ ఇట్. నాకు తెలిసిన ప్యాటర్న్స్, నేను చేసిన ప్రాబ్లమ్స్లో దేనికి దీన్ని లింక్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి, ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ప్యాటర్న్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు యూ ఆల్రెడీ న్యూ ద లాజిక్. మీరు ఆలోచన చేయాల్సిందల్లా ఇది మాత్రమే. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. సో యా, yes Srinivas, I'll share the code base GitHubకి అప్లోడ్ చేసి, ఇవాళ డేట్ లైవ్ అని చెప్పి November 9th లైవ్ అని చెప్పి I'll create a repository and I'll publish this code and I'll send I'll add it to a comment in this live and then I'll pin that comment. You can revisit the code later. But before that, I didn't even test this code. So let me just go through it once. Left తీసుకున్నా, రైట్ తీసుకున్నా, రైట్ ప్లస్ ప్లస్ వైల్ సరిపోయింది. ఇక్కడ కౌంట్ మ్యాప్ రావాలి. ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ కే. యా, ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ మిస్ అయ్యాను. ఇక్కడ నేను పెడుతున్నాను బాగానే ఉంది. వాట్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ 0? నా ఫ్రీక్వెన్సీ -1 అయిపోతుంది. సో దాన్ని చెక్ చేయడానికి వన్స్ ఐ డూ దిస్ -1, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 0, ఐ డోంట్ వాంట్ స్టోర్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ 0. -1 అయితే ఎప్పుడు రాదు ఫ్రీక్వెన్సీలో. బట్ స్టార్టింగ్ అట్ ద వెరీ బిగినింగ్ వెన్ యూఆర్ కౌంటింగ్ క్యారెక్టర్స్, యూ విల్ కౌంట్ ఫ్రమ్ 1, యూ విల్ నాట్ కౌంట్ ఫ్రమ్ 0, రైట్? సో ఈ సబ్ట్రాక్షన్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ is still 0, I mean if it is 0, if not it's not still, if it is 0, you will simply remove the key from the key hash map. సో ఇలాంటి ఎడ్జ్ కేసెస్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మీరు కోడ్ చేసేటప్పుడు. సో
So I'm simply returning a result and return a minus b. This should work. Let's check. Great. Let's submit it. Great. So yeah, so this is all about this live. So next live lo, I'll pick a new pattern, and so every weekend ఒక pattern pick చేసి at least three problems, రెండు మీడియం అండ్ ఒక హార్డ్ ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఇవాళ నేను 2 hours ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేశాను. ఇట్స్ 8:13 ఆల్రెడీ, బట్ ఐ ప్లాన్ ఇట్ బెటర్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ టైమ్. అండ్ ప్లీజ్ ప్లాన్ టు డూ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ మైక్రో సర్వీసెస్. ఎస్ ఎస్ అవన్నీ యాక్చువల్లీ నేను మైక్రో సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్లో డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఏంటి, ఒక్కొక్క దానికి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఏంటి, అండ్ వాటిని ఎలా డిజైన్ చేస్తారో, వాటిలో వచ్చే డిజైన్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, అందులో మళ్ళీ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. మన లో లెవెల్ డిజైన్‌లో ఎలా అయితే డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయో, సాగా ప్యాటర్న్, సీక్యూఆర్ఎస్ ప్యాటర్న్ డిఫరెంట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయాలి. సో, ఐయామ్ వీడియో ప్రిపేర్ చేస్తున్న వాటికి ఆహ్, ఐల్ రిలీజ్ దెమ్ సూన్. How to improve problem solving skills in lead code, and how can we solve the problems in better approach? Any suggestion? Yeah, I think one the easiest solution is నా లైవ్స్ అటెండ్ అవ్వండి. నాతో పాటు ప్యారల్‌గా కోడ్ చేయండి. నేను కోడ్ చేసి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసేంత వరకు వెయిట్ చేయకండి. వైట్ బోర్డ్‌లో ఎనీవే ఐయామ్ ఫస్ట్ టీచింగ్ యూ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ వాట్ ఇవాళ క్లాస్‌లో చూస్తే ఐ టాట్ యూ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ విండో, రైట్? సో, ఫిక్స్డ్ గురించి మాట్లాడాం, ఫిక్స్ సైజ్ గురించి మాట్లాడాం, వేరియబుల్ సైజ్ గురించి మాట్లాడాం. సో, వన్స్ ఐ స్టార్ట్ పికింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్, మీరు కూడా ప్యారల్‌గా ఈ లీడ్ కోడ్ ఓపెన్ చేసి యూ కెన్ సీ ద లీడ్ కోడ్ క్వెషన్ నంబర్ ఆల్సో హియర్. సో, మీరు మీ సిస్టమ్‌లో చేసి ఓపెన్ చేసి ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. అండ్ దెన్ ఆల్సో ప్యారల్లీ లిజనింగ్ టు వాట్ ఐయామ్ డూయింగ్. సో, మీకు చిన్న చిన్న హింట్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి. మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చిన్న చిన్న హింట్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి. బికాజ్ ఐ యామ్ ఆల్సో కోడింగ్ ఇట్ ప్యారలల్. సో, ఆ హింట్స్‌ని యూజ్ చేసి ట్రై టు ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో, మీకు హింట్స్‌ని గుర్తుపెట్టుకొని, మేబీ ఆ ప్యాటర్న్‌ని అర్థం చేసుకొని, నేనెలా అప్రోచ్ అవుతున్నానో చూసి, నా అప్రోచ్ చూసి ఇఫ్ యూ కెన్ ఇన్కల్కేట్ దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ. సో, అలాగే హ్యావ్ ఎ కోడింగ్ బడ్డీ. నా లైవ్స్ అటెండ్ అవ్వడం మీకు కుదరకపోతే ట్రై టు హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ అండ్ ట్రై టు కోడ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఎవ్రీ డే. ఎల్ఎల్‌డి అండ్ లీడ్ కోడ్ గిట్ రిపోజిటరీ షేర్ చేయండి ఈజీగా ఉంటుంది. యాహ్! నా ఎల్ఎల్‌డి చాలా చాలా ఎల్ఎల్‌డి డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ మీద చాలా వీడియోస్ చేశాను. ప్రతి దానికి ఒక గిటప్ నోట్స్ అండ్ దెన్ గిటప్ ప్రొఫైల్ కూడా ఉంది. ఐ మీన్ నేను వీడియోలో కోడ్ చేసిన కోడ్ మొత్తం రిపోజిటరీలో అప్‌లోడ్ చేసి ప్రతి వీడియో కింద కమెంట్‌లా పెట్టాను. ఆహ్, విజిట్ థాట్. అండ్ ఆల్సో మీరు నా ఛానెల్‌లో కమ్యూనిటీ పోస్ట్ చూస్తే లీడ్ కోడ్, లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ. If you for people who wants to learn DSA or practice DSA, post నేను ఒక డాక్ ఓపెన్ చేసి క్రియేట్ చేసి పెట్టాను యాక్చువల్లీ. లెట్ మీ జస్ట్ సీ దట్. లైవ్ So ఇలానే I prepared a sheet like this. I saw that nobody is using it. So I thought మీ దాకా రీచ్ అవ్వలేదు అనుకున్నాను. సో ట్రై టు సీ. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ డిఎస్ఏ, ఇంట్రడక్షన్ నుంచి అరేస్, 2 పాయింటర్ అప్రోచ్, బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను లైవ్స్‌లో ప్యాటర్న్ వైజ్ వెళ్తున్నాను. ఇవాళ లైవ్‌లో వి డిస్కస్డ్ అరేస్ అండ్ ఆల్సో స్ట్రింగ్స్. ఇక్కడ నేను టాపిక్ వైజ్ వెళ్ళాను. దాని తర్వాత కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫండమెంటల్స్ ప్రతి వీడియోని ఇక్కడ లింక్ చేసి పెట్టాను. So if you want, I'll share this in the chat. You're using, okay? Good to know. List.
So yeah, any questions? Any more questions before ending the chat or the live? And one request from my side, కుదిరితే membership join అవ్వండి. It will help me and also build a community. DSA మీద if you look at DSA playlist, కంప్లీట్గా అన్ని we have covered everything here. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫండమెంటల్స్ కవర్ చేసాం. ఇవన్నీ ప్లేలిస్ట్ నా ఛానల్లో ఉన్నాయి. ఎల్ఎల్డి అండ్ త్వరలో హెచ్ఎల్డి కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. స్టార్టెడ్ అట్ యా 100% వెంకట్. స్ప్రింగ్ బూట్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ పైప్ లైన్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ యూ ద బెస్ట్ కంటెంట్, కొంచెం మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి. మీరు ఎల్ఎల్డి ప్లేలిస్ట్ చూస్తుంటే ప్రతిదానికి ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. దానికి రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కోడ్ కూడా చేసాం. అలాగే ఇది కూడా చేద్దాం. హై లెవెల్ డిజైన్ కూడా చేద్దాం. స్ప్రింగ్ బూట్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఇవన్నీ చేద్దాం. I'm able to do an Eclipse. Any tips to remember syntax in whiteboard? ప్రాక్టీస్ అంతే. సింటాక్స్ గుర్తుండాలి అంటే ప్రాక్టీస్. ఓకే దెన్, if there are no other questions, we'll wrap it up. As usual, before ending the chat, before ending the live, I request all of you to సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ ద వీడియోస్. మీ సర్కిల్‌లో, మీ కాలేజ్‌లో, మీ క్లాస్‌లో, మీ కొలీగ్స్‌లో ట్రై టు share this channel so that it will help me and encourage me, and also content will be useful for people who are in need. డౌట్స్‌కి ఈజీ యాక్సెస్ కోసం కాంటాక్ట్ అయ్యేలా ఏదైనా ప్లాన్ చేయ బ్రో. హౌ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వి నీడ్ టు డూ? ఓకే, రైట్ టాపిక్. యా, డౌట్స్‌కి రీచ్ అవుట్ అయ్యేలాగా ఐయామ్ థింకింగ్ టు క్రియేట్ ఎ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఆర్ మేబీ ఎ వాట్సాప్ ఛానల్. ఐయామ్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. మీరు సజెస్ట్ చేయండి. యాక్చువల్లీ ఐయామ్ న్యూ టు దిస్ థింగ్. ఐ డోంట్ నో విచ్ వన్ ఇస్ బెటర్. సో ఒకసారి ప్లాన్ చేసి ఐ విల్ ట్రై టు యాడ్ ఎవ్రీబడి. యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ మెంబర్షిప్ ఇస్ ద వే టు గో. మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే విల్ హ్యావ్ ఐ నో I'll at least have access to people who are added as members. I can contact them and I can talk to them. I thought that is the way. Or yeah, I can even open a Discord channel or a Telegram channel. Yeah, thank you, V. సో యా, మీ సర్కిల్‌లో కొంచెం ట్రై టు పుష్ ఇట్, ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద రీచ్. ఇట్స్ బిన్ మోర్ దాన్ 6 months అండ్ ఐ బీన్ వర్కింగ్ హార్డ్. మీరు నా ఛానల్‌లో నంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ చూసినా, క్వాలిటీ ఆఫ్ ద వీడియోస్ చూసినా మీకు అర్థమవుతుంది. సో యా, థాంక్స్ ఎవ్రీబడీ ఫర్ ఎంకరేజ్‌మెంట్ అండ్ సీ యూ సూన్. అండ్ ఎవ్రీ వీక్ ఇలా డిఎస్ఏ మీద లైవ్ చేద్దాం. అండ్ ఇంకోటి నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఎవ్రీ సండే లీడ్ కోడ్ ఛాలెంజ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఐమ్ థింకింగ్ ఇస్, పొద్దున్న నాకు అంత టైం కుదరకపోవచ్చు. సో అయిపోయిన ఛాలెంజ్‌ని లైక్ సండే మార్నింగ్ అలా ఉంటుంది లీడ్ కోడ్ ఛాలెంజ్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ బిజీ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఆఫ్టర్‌నూన్ ఆ టైంకి లీడ్ కోడ్ వీక్లీ కాంటెస్ట్ ఉంటాయి కదా, వాటి క్వెషన్స్ చూసి ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు మేక్ ఎ లైవ్ ఆన్ సండే ఈవినింగ్ 6 to 8. యా, డిస్కార్డ్ ఇస్ బెటర్ అంటున్నారు. లెట్స్ సీ. I'll try to use create a channel in Discord. So every Saturday we'll try to do this different 14 patterns ఉన్నాయి కదా, ప్రతి ప్యాటర్న్ మీద 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఎవ్రీ సండే I'll try to do pick problems from lead code contest and then do it. సో ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఒక మోటివేషన్ ఉంటుంది, మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంటుంది. సో నాకు కాన్స్టెంట్‌గా ఈ క్వెషన్స్ వస్తుంటాయి. లైక్ లాజిక్ బిల్డింగ్ ఎలా చేయాలి, ప్రాక్టీస్ అవ్వట్లేదు, నాకు ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు, ఇలాంటి క్వెషన్స్ వస్తుంటాయి. సో జస్ట్ విల్ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ ఎవ్రీ వీక్, దెన్ ఆటోమేటిక్‌లీ ఇట్ విల్ బి ఎ హ్యాబిట్. And then obviously we can, if it is a habit, obviously we can excel in our interviews. So that's the plan. Let's see how it goes. So your encouragement means a lot to me. Thank you so much, whoever have encouraged me till now. So if there's nothing else, I'll end the live. Okay, I don't see any questions. So see you tomorrow. I'm planning something for lead code contest. Thank you so much. Thank you. అండ్ యా, ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ మైక్రో సర్వీసెస్ మీద కూడా కంటెంట్ వస్తుంది, రాబోతోంది. ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూస్గా వస్తుంది. సో స్టే ట్యూన్డ్, స్టే ఫోకస్డ్, కీప్ లెర్నింగ్. బాయ్ బాయ్.